Satani yambirienda honoka oendelea daibulile atendewe Ngai wama Ngai ndiũĩ ngũkwĩra atĩa ona ndiũĩ ingĩkũweke nĩguo ngoro yaku ĩkene no ngũgocithirie Baba. Wabikelelea Edith Wairimo adui aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Mimi sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Oh yes, makofi. Tuendelee tusiendelee? Sisi wanamuziki tunakuanga familia moja. Sema familia moja. Ukiona wasanii wa gospel pande hii, wa secular, imagine Waithaka Wajeni is in the house. Na unaona Waithaka Wajeni wako na Wajakoya. Sasa ndani ya nyumba tuko na DJ Fatso. Nitapewa hiyo list na Ben Gedha tunapoendelea. Lakini sema ndio. Sema ndio. Upande huu tuko na maaskofu wengi, wachungaji wengi, mareverend wengi, wapigieni makofi. Lakini mchungaji anapoingia, among the many tunaye Archbishop Dr. JJ Getahi. Tunaye Bishop Jen Kengori. Tuko na Bishop Mwangi Zakayo. Tuko na Bishop Ben. Haya. Noma si noma. Haya. Fire si fire. Na Bishop Ben hayuko peke yake, yuko na Reverend Joy. Haya, nataka nimalize. Tuko na mama yetu ambaye ni rafiki zaidi wa Betty na bwana yake Reverend Lucy Wagojiri. Karibu sana mchungaji Paul. Umesahau kabla Paul aongee kuambia tuko na mtoto wa Kiambu anaitwa Wanja Asali. Asanteni, tutaendelea. Thank you, tuwapigie makofi. Yeah, thank you, Sir James and your team. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Naomba sasa tutulie wote. Norore ucio ungi umwire ni ndona ni murathimana. Umwire gutire gia guthima. Gutire gia guthimana. Yes, so thank you. Thank you. I want us to settle down. Kwa nafasi hii na hii ni kwa niaba ya kanisa, tunashukuru Bwana. Yes, and the protocol team can have clarity, waweze kuona vizuri. So protocol team, tafadhali tuweze kusikizana, tutaweza kulimit that movement so that the family can focus. Ninaomba kwa nafasi hii tuko naye in the house Dr. Sarah K.
Na kwa niaba ya kanisa, on behalf of the church, ninaomba courtesy priest mtanikubalia niweze kupatia Dr. Sarah K kwa niaba ya kanisa hapa, maana nikisikiza ule wimbo wake ameutoa juzi, ninasikia ya kwamba Kristo anatugojea atuhimbirie. Hallelujah. Na Betibayo alihimbirio na Kristo. Praise the name of the Lord. Yaani alikubatiwa akaambiwa safari umeikamilisha. Na hivyo kwa heshima kuu tuweke mikono yetu as we bring Dr. Sarah K aweze kutuletea ule wimbo kwa heshima kubwa. Dr. Sarah K. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Si tuinue sauti to celebrate Jesus because he's in the house. Acha tuimbe huo wimbo. Tufike everybody pale kilele. Aha. Inua sauti. Inua sauti. Are you ready? Everybody. Na aseme mimi ni mshindi. Wow, thank you. Makofi mazuri kwa Dr. Sarah K. Thank you, God bless you. We may be seated, we may be seated. We are expecting at any moment now His Excellency the Deputy President. He is already within the compound. Na hivyo naomba tuweze kutulia. In the protocol, as we said, the moment wameweza kusettle down, we avoid movements here. That is for our internal. Aya, tunyamaze sasa. You may be seated. Pata kuketi mahali pako. Yeah, pata kuketi mahali pako. Be settled. Praise Him. Let's settle down. Praise Him. Praise Him. Let's settle down. Kama umesimama na kuna zile viti ambazo ziko kule mwisho, as you can see, and you feel that you can make yourself comfortable hata outside the tent, you are free to do so. Uweze kuchukua kile kiti uketi mahali pale. Nataka tuwe tayari with wale ambao wanatusomea eulogy. We want to get into that. Hivyo naomba the family we be ready. Karango and Sir James, please muweze kunisaidia already. We want to get into the eulogy and the tributes. The moment His Excellency the Deputy President ameketi, tutaingia direct into that. Naomba tuweze kusikizana. There is one thing we want to say. Tafadhali. As you are aware, today we'll be having the State of the Nation address. Na huwa inafanyika at 2, from 2 p.m. Kwa hivyo tafadhali, you bear with us. Tutaweza kubadilisha ratiba yetu kidogo, and therefore we are requesting kindly you bear with us so that we can also accommodate His Excellencies that are together with us. Kwa hivyo ukiona tumepeleka ratiba in a way ambayo labda haukuwa unatarajia, please bear with us, because today we have the State of the Nation address ambayo itafanyika pale Parliament by our President, and His Excellency the Deputy President must be in Parliament by or before 2 p.m. Kwa hivyo naomba the protocol team, please, if we can settle down there very, very fast, protocol team, so that the moment tutaingia pale, to be ready with the eulogies,
tributes, and the tributes that we are going to do are only from the husband, from the children, and the rest tutafanya after His Excellency leaves this place. Great. I want us to settle down, please, the protocol team, so that tuweze kuongozwa, waheshimiwa wanaingia. So very fast, protocol team, tunaomba wote tuweze kusimama. Wote tuweze kusimama. Amen. Thank you. Let's welcome the Deputy President Kofi Mazuri. He's here with us in the name of Jesus. We thank God. His Excellency, we may be seated. Naomba tuweze kuketi. Jameni, naomba sasa tutulie, maana tumeingia kwa ibada rasmi. Naomba mahali unatusikiza, tafadhali uweze kutulia, tupatie familia heshima ambayo inayostahili ya ibada ya siku hii ya leo. Ningeomba tu kwa heshima tuweze kutayarishiwa the eulogy, na ninaomba tu tuweze kupewa Peter Mbogwa ambaye atakaye tusomea. Na naomba tu kwa heshima protocol team muweze kutupatia zile eulogies ili tuweze kuingia mahali pale. Naomba Peter Mbogwa, wherever you are. Naomba Peter Mbogwa, wherever you are. Naomba Karango nisaidie microphone there, aweze kutuleta pale tuweze kuendelea. Naomba tuweze kutulia wote kwa hema kubwa, wale wote ambao ni mashabiki, wale wote ambao wanajua tumempoteza mpendwa wetu. Naomba tuweze kutulia sasa, tuweze kuletewa eulogy, tukaweza kujua Betty Bayo ni nani, because she is an icon. Peter Mbogwa, if you're ready, nafasi hii ni ya kupokea eulogy. Naomba tuweze kuongozwa mahali pale so that tuweze kuendelea na the eulogy. Karibu sana Peter Mbogwa. Tungependa tuweze kujua ambaye tunamuomboleza mahali hapa ni nani, na tuweze kumfahamu zaidi, ndiposa tunaingia mahali pale. The family is set, we are all here, we have bishops mahali hapa, everybody is with us. Peter Mbogwa, over to you. Good morning.
Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, honorable members of Parliament, members of the bereaved family, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. We gathered today to honor the life of a woman who touched many hearts, Beatrice Wairimu Mbugua, fondly known to us as Betty Bayo. Betty was born in 1985 in Jiku Village, Karuri, in Kiambu County. She was the cherished daughter of Joyce Wairimu and the late George Mbugua Kang'ethe. Raised in a strong Christian home alongside her siblings and an extended family, Betty grew into an obedient, hardworking, and loving young girl. Even as a child, she carried a gentle spirit and a willingness to help wherever she could. Betty began her schooling at St. Joseph Nursery School, later joined Gitare Primary School, and completed her primary education at Mihuti Primary in Nyandarua County. She went on to Riara Secondary School, where she completed her KCSE in 2004. Her desire to grow led her to train as a hairdresser in Kiambu. She studied video and photography at Imara Studios and later pursued journalism under Jogu Wanjoroge, completing her internship at Kameme FM. At the time of her demise, she was studying for a bachelor's degree in theology at Landmark Theological Baptist Seminary at Ridgeways, Nairobi. Betty was a woman who embraced learning and pursued her dreams with determination. Many of us came to know and love Betty through her music. She released her first album, 11th Hour, and went on to produce 4 albums and several singles that ministered deeply to thousands. Her first album, launched at St. Andrews, Nairobi, drew great crowd, proof of how God had lifted her from humble beginnings and used her as a vessel of encouragement. Betty traveled across Kenya and to different nations, touching lives with her voice, her testimony, and her unwavering faith. Through her songs, she reminded us that God remains faithful even in life's darkest moments. Betty was very kind-hearted. Betty was a very kind-hearted woman who interacted with fellow artists. She was a committed member and the secretary of Blessed Beautiful Sisters, and also a devoted member and trips and events organizer of Royal Family Club until her demise. Marriage and family. In 2012, Betty met Pastor Kanyari, and together they were blessed with 2 wonderful children, Sky Victor and Danny Victor. Though their union later came to an end, God continued to guide her steps. In 2021, she found love again and married Hiram Gitau Muthoni, known to many as Tash. They built a beautiful life together in Kenya and occasionally in the United States. Her children and her husband were her joy. Betty was not only a gifted musician, she was enterprising, generous, and visionary. She completed building her mother's house, a moment celebrated with joyful housewarming in 2016. She also held a memorable homecoming at Karuri Primary School, where she generously donated uniforms and shoes to children at Kavbadhi Primary. Betty ventured successfully into marketing, real estate, travel promotion, and beauty products. In 2023, Betty, together with her husband, founded a real estate company,
dealing in land and homes. She also established Tambua Production, a video and photography studio. Betty always dreamed bigger, reached higher, and worked harder. At the time of her passing, she was preparing a new album, one that, though unfinished, remains a symbol of her unwavering passion for ministry. Illness and final moments. In her final days, Betty fell ill and was treated for low hemoglobin, receiving several transfusions. Though she seemed to recover briefly, her condition worsened and she was eventually diagnosed with acute myeloid leukemia, a condition that affected her blood's ability to clot. She was transferred to Kenyatta National Hospital for specialized care. On 10th November 2025, at 9 a.m., surrounded by God's peace, Betty rested in the Lord at the age of 39 years. She leaves behind her beloved children, Sky and Danny, her loving husband, Hiram, her dear mother, Joyce, her mother-in-law, Bishop Hannah Muthoni, her siblings, Irene Wanjiku, Moses Karaoke, John Gugi, Charles Gatimu, Susan Wangari, Peter Njuguna, Edward Kangede, and their families, and her brother-in-law, Thuo, and his family. To conclude, today, we celebrate a life well lived, a life of faith, courage, music, generosity, and love. God gave us Beatrice Wairimu. We called her Nimori. You call her Betty Bayo. And in his perfect wisdom, he has taken her home. May her memory comfort us. May her legacy inspire us. And may her soul rest in peace. Amen. Amen. Thank you, Peter Bogwa. Tumpigia makofi for encouragement. Thank you. That is the eulogy for Betty Bayo, ambaye siku hii ya leo tunamwomboleza. Ningependa tuweze kuingia kwa tributes. Nafasi hii ni nzuri, and I pray that we respect Betty Bayo by just keeping quiet. Sindio? Angalia mwingine mwambie, just let us respect Betty Bayo by just keeping quiet, so that tuweze kuendelea vizuri. Nafasi hii ni nzuri ya tribute, and I want to give it over to Prophet Victor Kanyari. Over to you for the tributes. Thank you. Sijui kusoma kizungu sana, lakini nang'ang'ana. Amen. My tribute to the mother of our children, Betty Bayo. How do I even begin to apologize, Betty? 13 years ago, in the middle of our daily Nairobi hustle, fate allowed our path to cross. I met this ever smiling, tiny, shy young girl whose gentleness could calm even the busiest of the days. We connect instantly, and within weeks, we couldn't imagine life apart. We would meet, visit each other, share stories about our dreams, and laugh about our struggle. I still remember the humble small house you lived in, simple, warm but full of hope. But even then, I could already see the big dream in your eyes. One evening, I invited you for a coffee in one of the biggest big hotel in the city, and the rest is history. I was looking for a wife, a companion, a partner, a dreamer, and that is why within just a few months, we are already living as husband and wife. Hey, kusoma hii kitu.
Mungu anisaidie. We conceived our first child so quickly after knowing each other. And that moment changed everything. We realized life had become serious and we stepped into it together. Before we knew it, we were parents of 2 charming babies. Every day when I look at our child, I see you. I see your face in our daughter, Beauty, and your spirit and her gentle way. I see myself in her boldness. In Danny, I see my face. In Danny, I see my face, but your personality, your softness, your humor, your warmth, that is what love does. It lives through children. It never dies. Even though our journey had its fair share of up and down, I know the love you had for our children spoke volume about how much I mattered in your life. You never denied them a father. You never denied them a father. You never poisoned their heart. Kumaliza na maliza ini ya mwisho. Instead, you centered them in love. I used to joke with you whenever the child visited me, telling you, Mimi ndiyo niko. Of course, it was always a lighter note, because deep down I respected the decision you made when you chose to move on with your life. I remember how we both trended years back. You had your story and I had mine. I'm truly sorry that my brand, my name, and my drama put you through difficult moments. Yet, even after all that, you overcome. And we would still laugh about it, saying your brand grew even bigger despite everything. Betty, you are a hardworking woman, a forgiving soul, a loving mother, and a true friend. Hey. And above all, a woman who loved God with all her heart. You build your life with grace. You raise our children with humility. You forgave more than most people ever could. And you and you showed the world that pain does not have to destroy you. You can use it to fuel, to climb higher. If there is one thing that pained me deeply, it is knowing that I might have failed you in many ways. But today I make a promise. I promise before God, before Spirit, and before our family, I will not fail our lovely children. I will step up. I'll be present for them. I will guide them. I will educate them and make sure they reach where you always wanted them to go. Okay. You may be gone from this world, but you will never be gone from our heart. Your router, your strength, your voice, your dream, they will live in our children forever. Betty, Noathie, Naihenya, rest well, Mama Dani, Mama Sky, rest well, my friend, rest well until we meet again. Amen. Thank you, Prophet. You may be seated. God bless you. Tumpigie makofi mazuri, Prophet Kanyari. Thank you so much. At this juncture, I want to have Danny Victor for his tribute. Let's
appreciate Danny as he comes. Yes, let him come. Naomba tu aletwe hapa juu maana yeye ni mfupi tu kama mimi. So akuje tusaidiane hapa juu. Naomba Danny na msaidizi wake waweze kutumia hapa juu. Karibu. For filling my life with joy, surprises. Those Oh, Danny deserves a hug. He deserves a hug. Thank you, thank you. Thank you, God bless you, God bless you. We want, at this point, we have with us Sky Victor. And we are happy to have you, Sky. And at this moment, we want to welcome you so that you can pass your tributes. Joyce, if you're ready for Sky, with Sky, we want her. Yes, let's appreciate Sky as she comes. Hata yeye apande tu hapa juu aweze kuleta tributes zake. Tunashukuru sana kwa hilo. Thank you. Thank you. Welcome. Yes, here. Good afternoon. Praise God. Praise God again. This is my tribute to my mom. The last thing that I have to say here. We all gather here to remember and see the woman we all once loved, Betty Bayo, simply known to me as Mom. I know that my mother is no longer with me anymore, and I won't have the privilege to make any more memories but I believe we'll surely meet again, and that the same woman who changed the Kenyan gospel industry will also change my life. We've been through so much that the public eye doesn't see. The haters might jump into conclusions after slight misconceptions, not knowing how much practice and dedication she puts to give Kenya the best quality of her work. My mother had a lot of hopes and dreams for me. She wanted me to reach heights that are unimaginable. The moment she saw the talent, she tried to embrace and nurture no matter what the crowd said. She was the only one who truly believed in me and knew there was something in me. The only thing I can promise her now is that with or without her, I will accomplish all the awards we talked about, even
dedicate them all to her. Never in my mind did death come across my mind when she got that sickness. Nothing major has ever happened in my life, so death seemed so unreal. As some of you know, my mother is very strong, and the sickness started with small headaches, and after that it got so severe she had to go to a small hospital nearby our house. The rest is too painful to explain, but my mother was in severe pain, yet she tried to smile for us. I remember the words I told her like it was yesterday. I told her that when we saw her in AAR, she came out with on a hospital bed, like tubes all around her mouth and nose. And I only saw her for like 2 minutes because like there were so many people there. But then I forced myself into the ambulance to like talk to her alone. I told her that we miss her and we love her, and it's so sad to come back home to not see your mom there anymore because she's sick in the hospital. I used to come to school telling myself when I come back home I'll see mom. You know, she used to have a favorite like spot where she would sit down. So I would always imagine come back home and see her there, but I never saw her. I never saw her, but she wasn't able to talk back. She wasn't able to move, but tears ran down her cheeks, and she tried her best to talk back and tell me things, but she wasn't able to tell me. It's hard to see your mother on a hospital bed with many tubes coming in and out of her mouth. Of her mouth, and trying to fight for her life. The day I got pulled out of school and was told my mother wanted to visit me, I had high hopes, thinking they were ready to tell me she's ready to leave, but that was not the case. But that was the day my mother was no more. It was 10th November 2025, which was last week. It's not easy, but I'll try my best to stay strong for my little brother Danny and everyone around us. Rest in peace, Mom. We love you. Thank you, Sky. Let's encourage her. Let's encourage her. Thank you. Thank you. Thank you so much. Watu wa mitambo tafadhali. This moment is very crucial. We are waiting for that tribute. And as you are aware today, we have the State of the Nation address. That's why kidogo meona tumeweza kubadilisha ratiba yetu so that wale wote ambao ni honorable members wametutembelea mahali hapa wataweza pia kuhudhuria the State of the Nation address, na hivyo tungependa wawe part of this and also part of what will be happening in the afternoon. We are ready? Okay. If you are not at this juncture, I would love to welcome Hiram Getao,
for his tribute. Yes, tuweze kumleta Hiram Gitau. Tumpigie makofi hadi afike. Thank you, Bwana Gitau. This is your opportunity. Karibu. Praise God, church. Praise God. God is good. To Your Excellency, Deputy President, Professor Kithure Kindiki, all protocols observed, I would like to extend my sincere gratitude for honoring this honorable occasion. And now I'm going to give my tribute. I'm going to read my tribute to my dearest wife. There is a silence in our home now that echoes. There is a silence in our home now that echoes. It is a heavy, profound quiet where your laughter used to live. My soul knows a new, raw footprint, a landscape of loss shaped entirely by your absence. In losing you, I have lost the compass by which I navigated the world. The pain is a constant, low harm. I find myself turning to share a thought with you, only to find empty space. I reach for you in the night and find cold sheets. The small sacred rituals of our life, the shared glances over the children's heads, the soft conversations after long days, the simple act of caring a moment of facial care together are now aching memories. I am a man learning to walk with a weight he can never put down. But hear this, my love, and hold it close in your eternal rest. My commitment to our children is now the very engine of my life. They are our living legacy, the most precious pieces of you left on this earth. I want you to have a divine peace in your spirit, because my commitment to you, for our children, Sky and Denise, starts that I will always respect their decisions to the best of their interest, while also jealously guarding the love you instilled in our family. I will guard their hearts with a ferocity you would recognize. I will be fortress against the world's storms, ensuring they never doubt for a single moment that they are cherished, wanted, and adored. The boundless, effortless love you poured into them will now flow through me, doubled in its intensity, because it now carries my share and yours. You taught me how to love with depth, how to parent with grace, just like your mom taught you, and the lessons and virtues she instilled in you will remain the anchor of our home. I promise to take care of Mom, just like you taught us, and enhance the bond with her
grandchildren Sky and Dani. I may not fill in the gap as the last born she adored, but I will do my best to make sure your memories will remain vibrant and alive. Like how you brought your family and my family together during Christmas, I promise you that it will not die off. And Sky and Dani will be there to help me keep the bond. Sky and Dani will be there to help me keep the bond of their uncles and aunties from both our families. The children, holidays, and birthday surprises will remain honored, including yours, which is coming up on 24th November, 4 days from your resting day. I am shattered, but I'm not broken. I am wounded, but I'm armed with the lessons you taught me. I thank God for the days I spent with you. It's hard to accept the will of God, but maybe He just didn't want you to suffer in this cruel and unforgiving world. Rest now, my beautiful wife. Rest in the perfect, glorious peace of God that you so richly deserve. Your watch has ended. Mine continues, fueled by a love that not even death can dim. Watch over us until I can hold you again. My love, now and always, rest with the angels till we meet again. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Tash. Tumpigie makofi. Mazuri, Tash, thank you. And your team, God bless you, God bless you. Nafasi hii nzuri, we want to really to appreciate wale wote ambao tumefanya kazi hii. Our chair, I can see you and your whole team there. The media personality, hata Baby Top ako hapa. We are happy to have you around here. Tunashukuru tumekuwa naye Kago. Again, another chair upande ule, and it has been good. Hallelujah. And we really appreciate. Also the clergy, may God bless you. Nafasi hii nzuri, as I said, that today we have the State of the Nation address. And therefore we would want to rescue some time for that. And therefore, with kind request, nauliza wote kwa heshima kubwa, tuweze kusimama, because at this moment, I want us to welcome our Bishop, His Grace, Bishop Michael Wanderi. I request all be upstanding. I request that we all be upstanding. I request that all we be upstanding. Na kwa makofi tuweze kumleta His Grace, Bishop Michael Wanderi. Makofi mazuri as he comes here. Tumpigie makofi hadi afike jameni. In Jesus' mighty name. Asante sana Pastor Paul kwa heshima yote. Our DP Professor Kidiki, natoa heshima zote na wabunge wote, and all protocols observed. Tunaweza tukaketi. Yangu ni machache sana kwa sababu ningetaka kupata nafasi ya kunena neno, lakini kwa heshima ya Professor His Excellency Deputy President, nitatumia muda mfupi sana kwa sababu naelewa ya kwamba in less than 45 minutes ako supposed kuwa ameingia katika mkutano mwingine. Lakini kwa heshima zote
Profesa, ningeomba kwa sababu kuna timu ambayo ilifanya kazi kubwa sana, na sio timu moja. Kuna watu ambao wamekuwa wakikutana katika maeneo mbalimbali kama committees, na tuko na chairman kadhaa. Tuko na chairman Kago, tuko na chairman wetu. Ningeomba Profesa unipe dakika moja. Chairman Kigomo akuje tu. Kigomo, nimekupea dakika zangu za kuhubiri, kwa hivyo I will give you less than 1 minute ili utoe shukrani, kwa sababu tunajua taifa imeshikilia Betty Bayo kwa njia kubwa sana. Kwa hivyo kindly, Kigomo, kindly, I know you are an elder in your church. I have given you only 1 minute. Kindly. Thank you. His Excellency Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mama County wa Kiambu, viongozi wote ambao wamekuja hapa tukiongozwa na Mheshimiwa wa Kiambu Honorable Mashua, nitatii yale ambayo Askofu Michael Wanderi ambaye ametuongoza vizuri, na yangu His Excellency ni kutoa shukurani kwa sababu tangu Jumatatu ambayo tulipata ya kwamba msichana wetu rafiki muibaji ametuacha, tulipata support kubwa sana, na ndio maana tumefika hapa na tukasema ya kwamba lazima tutashukuru kwa sababu ya mengi. Najua ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya angekuwa hapa, lakini kwa mipango ya nchi ndio maana umekuja na ungekuja na yeye, lakini tumepata support kubwa sana kutoka kwake. Tumepata support kubwa sana kutoka kwako. Tumepata support kubwa sana kutoka kwa His Excellency the former President of the Republic of Kenya na hawa bunge wote ambao tumekuwa hapa. Na kwa sababu sitaongea mengi, mimi ni kusema ya kwamba kamati ambao nilikuwa naongoza imetenda. Tulikuwa tunakutana nyumbani tukiongozwa na chairman Bwana Kago, na kule kwingine tulikuwa tunakutana bado nyumbani kwa Prophet Kanyari, na haya yote tumemaliza. Na yangu ya mwisho kusema ya kwamba maana tumemaliza na mambo yote yametimika mwisho, twashukuru wote ambao walisimama hapa na wametoa na wamechanga. Na sisi kwa sababu tumemaliza hiyo kikao, tulisema ya kwamba tukitoka hapa ningekuuliza Makamu wa Rais, kwa sababu Betty Bayo alikuwa muibaji na tumekuwa na waibaji wengi sana ambao wamekuwa akituacha, lakini baadaye familia zao zikawa sinafanyiwa michango kwa sababu ya kuwa na shinda. Kama unaweza pata huruma ile ambao unakuanga nayo na serikali, uangalie kwa macho yote watoto wa hii familia, kwa sababu ile mchango ambayo imebakisha na kile kilileto haki kabaki, sisi tulisema ya kwamba tutasaidia na familia kufungua family trust fund, na ili ikae hapo na iwekwe hapo. Na kwa sababu kama unaweza ongea kama wewe, hawa watoto wataweza fikia kule ambapo wanataka kwenda. Kwa hayo na machache, God bless you so much. We love you so much. Shalom, shalom. Tumpigie elder wetu makofi mazuri. Mutanikubalia yangu nitaweza kunena, si hata kuhubiri, nitahubiri. Alafu baada ya His Excellency kupata nafasi ya kuondoka, nitapata nafasi ingine ya kunena. Is that okay? Kwa sababu ya ile shughuli. Kwa hivyo yangu ni kunena nitakayo nena. Na nitanena nikisoma kitabu cha Psalms 45. Psalms 45. Na ni vyema kusema ya kwamba nimekuwa in touch na familia
na bwana wa Betty Bayo, Gitau, kwa wakati mrefu, kwa sababu sasa hawa wamekuwa washirika katika kanisa ambalo ninalo lihudumu. Ni vizuri kusema ya kwamba Betty Bayo amesoma pamoja nasi. Maybe dakika zile zingine nitaweza kuwekea watu documentary pale waweze kuona jinsi ambavyo tulivyohudumu naye, kwa sababu katika taifa la Kenya tumefanya mikutano kadhaa in several stadiums na tumeenda na Betty Bayo. Tumetumia tenti hili tu, ili tent ndio tumetumia, na ninashukuru komiti kwa sababu ya kufacilitate, maana niliwauliza zile vitu tu Betty Bayo alikuwa anatumia ndio ataweza kutumia. Kwa hivyo hizi vitu zote ndio tumekuwa tukitumia from county to county for prayer conference, na kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki kwa sababu ya kutusimamia kwa njia hiyo. Niseme ya kwamba nimekuwa in touch na Bishop ambaye ni mama wake Tash. Tumeketi mikutano na watu wa jamii. Vile vile tumeketi na mama yake Betty Bayo kupitia kwa mitandao akiwa kule Amerikani. Tumeketi chini na Prophet Kanyale na pia nimeketi chini na Touch, wote wakiwa pamoja. Na nashukuru Mungu ya kwamba the reason why leo hii kuna the harmony that we can see. Leo hii His Excellency unikubali niseme ya kwamba leo hii the center of interest is not Bishop Wanderi. Because yangu mimi ninaweza nikafanya crusades, naweza nikafanya mikutano ya kila aina. The center of interest, munikubalie niseme ya kwamba sio baba watoto ambaye ni Prophet Kanyari. He is not the center of interest. Munikubalie mheshimiwa wetu Professor His Excellency niseme ya kwamba the center of interest kwa mkutano huu sio Tash ambaye tunamuita Gitau. The center of interest ni msichana wangu Betty Bayo ambaye yuko hapa kwa jeneza. Tuko hapa maaskofu wengi sana, lakini pia wote pamoja nami. I can see even our radio TV presenters also. But today the center of interest is Betty Bayo ambaye amelala hapa. Waibaji najua tumefinyika sana. But today you are not the center of interest. The center of interest, kama kungekuwa makofi ungenipigia mazuri. The center of interest ni huyu msichana wetu amelala hapa. Na wakati ule mwingine niliongea kwa dakika chache nikasema nimeona 70% of the burials in our nation ni mazishi ambayo imeandikwa in the book of Jeremiah. Mazishi ya punda. Watu mpaka wacha Mungu wanazikwa mahali hakuna uwepo wa Mungu. Hiyo nitawasomea, utawekewa kwa screen. Jeremiah anasema hivyo. Anasema mtu huyu ambaye Mungu hakumpenda azikwe mazishi ya punda. Mazishi ya punda inaingilia wapi? Mazishi ya punda inaingilia wakati watu wanaongea mambo ambayo haifai in our burial ceremonies. People that are not sensitive to the heart ya watu wale ambao wamekufiwa. Saa hii tuko na the husband to Betty Bayo. Tuko na the father of children. These people are mourning. We have Danny. Hawa washirika wawili wangu hao. Hawawezi hajawahi ingia kanisa Danny na msichana Sky wakakosa kuja kutusalimia ama kufuatilia Reverend Ann mke wangu. They are hurting. This is not a celebration. This is a mourning ceremony. Kwa hivyo wale ambao Bible inasema alizikwa mazishi ya punda
ni kwa sababu alizikwa nje ya Jerusalem. Hakuna uwepo wa Mungu. Watu wameongea, uwepo wa Mungu umeondoka. I have seen it in our nation. Watu 70% wakizikwa mazishi ya punda. Maneno ambayo inayosemwa, unakuta watu wananyang'anyana microphone. Unakuta mwingine anapiga duru kwa mahali ambapo hapastahili. Kuna mazishi ya aina mbili. Mazishi ya maziko ya punda na mazishi ya heshima. And today we are going to give our daughter and this minister together with us mazishi ambayo ni ya heshima. A burial of dignity. Praise the name of the Lord. Kwa sababu huyu ameishi kwa heshima. Mimi nimekaa na huyu msichana, sijawahi sikia amelopokwa maneno, ameongea maneno ambayo haifai. A very humble servant of God. Kwa hivyo mimi ninawauliza, pamoja na mafundisho yangu ya dakika ile 10, ya kwamba tusikubali kuongea vitu ambazo hazifai. Psalms 45 Jeremiah 22 and verses 19. You can write it down. Inasema atazikwa maziko ya punda, akibululwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Kwa hivyo kuna watu ambao wanazikwa mazishi ya punda kwa sababu ya watu kurudishiana maneno mpaka uwepo wa Mungu kaondoka. His Excellency, I was here tonight. Kwa sababu ya matayarisho hii yote. When we went home, we took some time to pray. And we were asking God, ya kwamba give us uwezo mwingi katika tenti hili. Kwa sababu ya msichana huyu, alitumia ulimi wake kuiba nyimbo za kukuinua. Asizikwe mazishi ya punda, azikwe mazishi ya heshima. And when I see the leaders of our nation wameketi hapa, najua mazishi ni ya heshima. Hallelujah. When I see all the bishops, pastors, celebrities and prophets wamejaa pale, mazishi ni ya heshima. Neno la Bwana inasema in the book of Psalms 45, inasema nini katika ule mstari wake wa pili? Unasema moyo wangu wafurika kwa maneno jema. Mimi nasema nilivyomfanyia amfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Today, brethren, I want you to listen very carefully. That the Bible says that my tongue is a pen of a steady writer. My tongue. Kila mtu hapa ako na ulimi. In life it is only one man. From the time nilizaliwa, niliona akiongea na ulimi ukiwa mdogo unaonekana huko ndani kama wa mamba. Wengine wote mko hapa mko na ulimi. And the Bible says that your tongue is a pen of a ready writer. Ulimi wako ni kalamu ya mwandishi stadi. Anything you say inaandikwa in the spiritual realm. If you say that our nation is blessed, it is written in the spiritual realm. If you say that your family is blessed, it is that you are writing it down in the spiritual realm. That is exactly what will happen. If today you condemn people, na ulimi wako umeutumia vibaya, na nimeona watu wameharibu jamii zao, wametumia ulimi vibaya. Nimeona watu wameharibu karia zao, wameharibu ulimi wao vibaya, wametumia vibaya sorry. Pasipo kujua kile unaongea saa hii, 10 years to come, itakuwa imekuzalia matunda. Na hiyo matunda utaenjoy. If the
Fruit will not be painful. Utaienjoy vizuri. Kila mtu ambaye uko hapa, you have a pen. You have it in your mouth. Ni nini hii unataka kuandika? Nikihubiri hivi unanipea tu ka wimbo kandogo kale dakika moja tu kale kabeti bayo anasema ya kwamba maneno ya ulimi wangu. Alielewa. Aliketi katika mafundisho hapa nikifundisha. Alielewa. Maneno ya kinywa changu itawaliwe na Bwana. Ni vizuri ukiongea leo utatuambia. Hata miaka inakuja, ulimi wako uwe unatawaliwa na shetani ama unatawaliwa na Mungu. Kupitia kwa wimbo huo. Ulimi wako adu ake abu loremero wanyure noro tawaraga ne waingae kana ne gai ne shaitanie kana ne gai. Wengine wamefungua ulimi wao pasipo kujua maneno haijatawaliwa na Mungu, wamelaani watoto wao. Saa hii tunasema watoto wetu wanazunguka kama Kaini, na ni ulimi wa mzazi. Saa hii tunasema mtoto wangu amekuwa na delayed milestone, delayed I don't know speech, I don't know what, na ni ulimi wa mzazi. Niondolee keyboard tafadhali. Gweda kuigua makiriti uguo makiriti. Brethren, who controls your tongue? Niliona msichana alisema tu, mami na baba, kwa nini hapa huwa hatupigwi pisha mtu akikufa inaweza ikaekelewa kwa jeneza? Akaambiwa wewe wacha hiyo mambo. Unaongea aje? Hiyo maneno ameitoa haikuwa mazuri mpaka kwa wazazi. 1 month later nilienda kuzika huyo msichana. Alipata accident akafa. Hiyo pisha alikuwa anauliza ikapatikana ikawekewa kwa jeneza. Kila utaongea ndio utakula. Ndio itakufuata. The Bible says the power of life and death is upon your tongue. That is the scripture. Nguvu za mauti na uhai ziko kwa ulimi wako. And many of us here, you have killed even your destiny. You've killed everything. Kwa maneno. Please, as I wind up, be sensitive to the words of your mouth. I repeat again, before you speak, before you open your mouth to talk, weigh your words. Are they being directed by the enemy, the devil, or by our creator, the creator of heaven and earth? Maneno ya kinywa, even in our nation. Because I know people are following us. Not only in our nation. Because Betty Bayo hakuwa tu wa taifa letu. Alikuwa dunia mzima mnasikia. Kenya mzima kumetanda nini? Hofu. Na wakati kama huu ni hofu. Wote ambao mnao nisikia. His Excellency, nilisikia kwa sababu nilikuwa tu huku nikihubiri. One of our governor ambaye alianguka na gari akafa. Rafiki wake wa karibu alisema hapana, governor alikuwa ameniambia hii gari ni mzee na hii gari siku moja itaniua. It is the same vehicle ambayo ilimuua kwa accident. Take care of your tongue. Uko na watoto wadogo, take care of your tongue. Usiwe Nuhu. Tika kutuikata Nuhu ambaye aliangalia mtoto wake, ambaye yeye akaambiwa ulikuja ukiwa umelewa uko ushi, mtoto ameona nini? Ameona stakabadhi zako. Ameona uchi wako. Na yeye akasema nini? Yule mpaka utazaa, wewe Hamu mpaka Canaan. Will be a slave of slaves. Umelaani mtoto wako, si yeye alikupikia pombe, hakuwa kwa mapima, ni wewe ulijipeleka, si mtoto alikutoa nguo, lakini
umetumia ulimi umelaani, mtoto amekuwa kwa shida. Take care, please. Pande hii niangalieni vizuri, take care of your tongue. Pande hii yote take care of your tongue. Hallelujah. Take care of your tongue. Nimesema sitaongea kwa sababu nina time mwingine, lakini tungetaka mapema tu tumpumzishe dada wetu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Because that is the desire of the family mzima, na Mungu aweze kuwabariki. Niko na mambo mengi ya ulimi naweza nikawaeleza, but take care of your. Semeni nyuma yangu, Bwana Yesu. Wengine tu ananiangalia. Wewe niangalie, mimi ndio niko na huzuni kubwa kwa sababu ya msichana wangu. Tukiwa na wenye familia hapa, tumeketi na wao tena, tumelia several times. Ukisikia nikisema mtu ukiongea hapa, tafadhali, hawa watoto they are hurting. Na hawa sasa wanaelewa mambo. Si watoto hivi. Take care of your tongue. Najua kuna watu wengi watakaoongea baada ya DP wetu. Take care of your tongue. Sema yeye nyuma yangu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Nisaidie kuangalia ulimi wangu na maneno ya kinywa changu. Kutoka hapo you are blessed. The power of life and death is not on your feet. The power of life and death is not in your brain. It's not here. Hallelujah. No, hatupingagi masomo manata tumetengenezewa na serikali mambo mengi. But the power of life and death is not it's not here in your education, in your brain. It's not in your intelligence. The power of life and death is not in whatever thing that you have, the wealth, the whatever thing that you have. The power of life and death is upon your tongue. I beseech you by the mercies of the Lord, take care of your tongue. Na niyo ikara muturire mwega, muturire otari wa kiriro. Na kwa hivyo kwa mazishi hii, kama vile nilivyosema, sisi hatukuja celebration. Utatukosea ukituambia ni celebration. We are in a morning ceremony. My daughter pale, Sky, anapenda sana mchezo. Wewe kutoka wakati uliingia hapa umeona akicheza? Nini hii itakufanya ucheke mpaka ile meno ya ghadhabu ionekane wakati watoto wanalia, wanaomboleza? Nini hiyo? Nini hiyo itafanya urukaruke na uonekane as if you are celebrating kama ulitaka Betty akufe? Wacheni kumix feelings hivi watu wa Mungu. Hii si puda, hii si mazishi ya puda. Kama tunamon. Kucheka tutacheka kutoka kesho. Na waeleza hivi kwa mamlaka ya mtumishi. Kuna uwezekano usiseme amen lakini unielewe. Ukienda kwa niliwaambia nilikuazika na watu, babangu mzazi amekufa. Wanakuja tunalia hapo, wanakuja kusema we are celebrating the death of Stephen Mwangi. Nikauliza ndani yangu, Jesus, our soul blood winner amekufa and you are celebrating. Utaingia kwa nini yake? Utaingia kwa viatu zake kutuanza kutupea mkate? Nikasikia watu wasema ni Mungu ameshukua. Nikauliza, how unjust is this God? Amewacha mamangu na watoto 10. Please, where you are what? Take care of your feelings. Don't excite us. Because we are not ready to be excited. We can see the life ya huyu mtu. Tunamuona baba watoto, tunamuona bwana ya unaona vile walivyo, wana wasimamizi wao. Na kila mtu tena aelewe ya kwamba the center, who is the center of interest? Mutikwalia? May God bless you so much once again. Kwa sababu ya kupata nafasi ile, I never thought, I even never dreamt that my daughter
Tumekaa na yeye kwa nyumba na mke wangu Reverend Ann. I never thought that one day nitafanyia msichana huyu mazishi. Huyu msichana ni mtu mzuri. Hana, I know she's gone through Fin Africa, lakini haja kufa kwa bitterness. Nilikaa naye kwa kitanda 1 hour tukiongea, na kifo huwa kimejificha sana. 1 hour akaniambia ni kadamu tu ninawekwa bishop, taenda home. Na ukweli akaenda home, only to realize that that same night amepelekwa hospitalini. 4 days she's gone. I never thought, I never dreamt even one day ya kwamba mshirika huyu amenisaidia. She's the one who introduced Sala K kwa madhabahu ya church kwetu. She's the one who introduced Evelyn Wanjilo kwa madhabahu ya kanisa kwetu. She's the one who brought in Florence Andenyi na waibaji wengine wengi. As a church, we are mourning as a church, kwa sababu ametuacha huyu. Wakati nilikuwa nimeshindwa kiasi kununua shamba ya kujenga kanisa kule, alikuja akanipea $500,000, 500,000. We are mourning a very close friend, mshirika. Kwa sababu ya heshima ya our deputy president, kabla niombe, nikubalie nimwalike mheshimiwa wa hapa. Kujeni nyote muibe wimbo mmoja. Waheshimiwa wote kujeni muibe wimbo mmoja, alafu nimwalike tumishi wa Mungu. Kujeni wote, wale wa zamani na wale wa karibu, the former. Wajakoya kuja tu, kuja tu, kuja tu, kuja, goja, kindly give me time. Wacha Jomo, please come. CS rafiki yangu Kuria oka wa brother okai mwine rwimbo rumwe. Kuna mwingine amebaki. Mwaina rwimbo mukiiba ule wimbo nitawaachilia mketi chini, nitamkaribisha madhabahu. Situwapigie makofi jameni. To stretch pale tu. Jomo my friend. Kawajiko. Tulia, hapa hakuna showdown. Tuwekee wimbo tafadhali, kindly. Wa muratha niwe wina rwimbo. Hey microphone. Niwe wina rwimbo. Ndirigwa irebe ndawa. Magu tuikirira irebe ndawa.
Si tuwapigie makofi sasa, tuwapigie makofi mazuri. Tuwapigie makofi mazuri waheshimiwa wetu. Tunawapenda. God bless you. Nimeona wa Mombi pale, Betty, nimekuona. God bless you so much. God bless you. God bless you. Sabina, God bless you. Mungu awabariki sana kwa heshima ya mshirika wangu, msichana wangu na pia muibaji pamoja na waibaji wote. Kindly kwa heshima kubwa sasa ili tuweze kumwashiria His Excellency Professor Kindiki Kithure, Deputy President wa taifa letu la Kenya. Naomba zote tusimame tumulete kwa madhabahu akuje atuongereshe. Makofi mazuri tunaposimama kwa miguu yako tunapomleta. Aha. Asanti, hiyo imetosha. Asanti waibaji. Thank you. Let's put our hands together as we welcome. Asante sana, naomba tuketi. Asante sana Askofu Wanderi, familia ya dada yetu Betty. Askofu, mimi nitatii ile amri umepeana. Umetuambia sisi zote tuchunge ulimi. Kwa hivyo tunataka tuchukue nafasi hii. Nataka nichukue nafasi hii askofu, niseme ya kwamba mimi nashukuru vile nimefika hapa, na vile vile natoa rambirambi zangu kwa familia, kwa watoto, kwa mume na watu wote wa familia ya Betty. Na ninaomba Mungu ailaze mahali pema peponi. Ya pili, niseme ya kwamba Mungu ametupatia talanta mbalimbali. Huyu dada yetu alikuwa mwanamuziki na alikuwa mtu wa Mungu. Mimi sikuwa na bahati kukutana na yeye, sikumjua personally, lakini nilijua wimbo wake. Nasikia ameimba nyimbo mingi, lakini mimi nilikuwa najua wimbo moja, The 11th Hour. Na huyo wimbo Mungu alitumia ulimi wa dada yetu kubariki mioyo ya watu wengi, kuinua mioyo ya familia nyingi. Mimi askofu na waombolezaji wenzangu, naomba Mungu anisaidie ulimi wangu usikalete laana, bali ulete baraka na usaidie hata kama ni mtu mmoja. Jambo la mwisho askofu, na asante kwa ile heshima yote ambayo umetupatia. We don't take it for granted, kwa sababu tukiwa hapa tuko chini ya mamlaka ya kanisa. Tunaweza kuwa na vyeo vya kisiasa na vyeo vingine, lakini tukifika kwa madhabahu sisi tuko chini ya amri na utawala na uongozi wa viongozi wetu wa kanisa. So askofu, we respect you and thank you very much for honoring us. Mimi nimesema tu nipitie hapa just to say pole and just to show that we are together. Leo sio ile siku ingine. Ile siku ingine inakuja. Ikikuja tutaongea mambo ya hiyo siku. So for now nataka kumalizia askofu kwa kusema wakati ule chairman amefika hapa kuongea kwa niaba ya vikundi mbalimbali ambavyo vilikuwa vinasaidiana kumpumzisha dada yetu azikwe na heshima, asiweze kuzikwa maziko ya umbwa ama ya punda vile umetuambia. Amesema ya kwamba
dada yetu ameacha watoto wadogo, na askofu amesema kupitia ule chairman ambaye amepewa nafasi na askofu ya kwamba familia na kanisa wamesema kuwe na trust account ya wale wote ambao wanataka kusaidia watoto wa dada wetu wapate elimu, wasije kuaibika, ili hali mama yao mzazi alikuwa baraka ya watu wengi sana na alikuwa baraka ya kanisa. Mimi nataka niseme kwa ajili ya hiyo, mimi nitaungana na wale ambao watasaidiana na watoto, kwa sababu mimi pia nimezaliwa familia ya mhubiri. Na najua watu wahubiri, watu wa kanisa wanapitia shida nyingi na wanabariki watu wengi. Lakini wanapotuacha watoto wao saa ingine wanasumbuka. Nakumbuka babangu ambaye sasa ako na miaka karibu na 90. Amezeeka, ametoka katika huduma. Lakini alikuwa katika huduma ya kanisa kwa zaidi ya miaka 50. Actually 55 years in active service as an ordained reverend of the Methodist Church. Kwetu nyumbani alikuwa ameweka bango pale nyumbani kwetu mahali nilizaliwa. Zaburi 37. I have been young and now I am old, but I have not seen the righteous suffer, nor their children begging for bread. Hiyo kibango hata saa hii iko hapo. Mimi nimezaliwa niko na miaka 53, nilikuta hapo. Ati ya kwamba mtu ya Zaburi anasema mimi nimekuwa mtoto lakini sasa nimezeeka. Lakini sijaona mwenye haki akiachwa na Mungu wala watoto wake kuombaomba mikate. Tunaombea baraka watoto ya dada wetu na watoto wote ambao wameachwa na wazazi. And we will support them. We will support the church, we will support musicians, we will support artists. Na mimi nawasihi marafiki wengi artists na musicians wale wako katika creative economy. Hapa kwetu Central Region tuko na wengi, very talented, very powerful. Please come together and let us establish a big foundation or trust to provide resources to take care of the children of artists and the families of artists, so that we don't have our artists dying in poverty. Na mimi kama moja wenu hapa area hii, I hope there is some leadership that we will get from the artists, from the musicians, tusaidiane. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea kuzidi hapo, na washukuru. I will stay on the message of the day. Na mimi kama hiyo account imetengenezwa, mimi na mke wangu na familia yangu nitachangia pamoja na wale wengine shilingi milioni 5 ya kusaidia hao watoto. Vile vile na niambiwe the account number, I'll transfer the money immediately. Sio mambo ya siku mingi. I just need the account number, I'll wire the money. Vile vile wakati nilikuja hapa, nilikuwa njiani, nimepigia rais simu, amenituma pia ni wasalamie, na vile vile amesema katika hiyo trust, kwa sababu nilikuwa nimeongea na mheshimiwa wa Mombi na wale waheshimiwa wa hapa Kawanjiko, na hata tulikuwa na hiyo habari. Kwa hivyo hata rais pia amesema kwa hiyo trust fund ya family ya marehemu dada yetu atachangia kwa elimu ya watoto na shilingi milioni 5. Mungu wa baraka wabariki, Mungu wa neema waneemishe, mubarikiwe kila mmoja wenu. Watoto wenu wabarikiwe, biashara zenu zibarikiwe, kazi zenu zibarikiwe, mashamba yenu yabarikiwe. Everything you do will be blessed in the name of Jesus. Asanteni sana. Mungu awabariki.
Amen. That is beautiful. We can celebrate the Lord our God. Yes, the Lord our God, He gives us power and ability to make wealth. We appreciate His Excellency. Tunawapatia hiyo nafasi ya kuondoka. As we said, today there is the State of the Nation address, and therefore it is in order for them to leave. Thank you. God bless you. God bless you. Are you blessed? Hallelujah. Are you blessed? Kwani mumechoka? Naomba tusimame sasa wote. Sir James, unaweza ukacheza kama wewe in 5 minutes, right? Yeah, tusimame sasa. Over to you, Sir James. Asante mchungaji. Tusimame. Haya, tuendelee. Inua mkono yako hivi, twende. Kiambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega, nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka. Nĩnjemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene, ũrĩa ũgũgĩcenjia. Haya, mikono juu, twende hivi. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra. 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo. Ithuĩ tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo. Tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa. Thank you, DJ. Haya, inua mkono hivyo. Rĩrĩa wanyonirie kuhoya nĩndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ, titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ, nemetwo gũthiĩ akĩnjara agacĩra amũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa rĩerwo nĩwe Mesia. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ, nemetwo gũthiĩ akĩnjara agacĩra amũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa rĩerwo nĩwe Mesia. Eternal
Wasanii ni wengi, muda ndio mchache. Kabla sijamrudisha mchungaji Paul, nilisema sisi wasanii ni familia moja, na wale mnaoona hapa mbele ni wasanii wa gospel. Sikusema wale wengine hawapo na sisi. Seka Junior ako na sisi, Naipekei Kamso ako na sisi, Daktari Endi Gathenge ako na sisi, Jose Gatutura ako na sisi, Mike Roa ako na sisi, DJ Fatso, Joyce wa Mama, Nyoko ya Jerry, Jose Katumbide, Waja Asari, Waida Kawajen, na sijasahau our coordinator atarudi hapa kwa sababu yeye ndiye uongea on behalf of artists, Ben Givae. Asante sana mchungaji, karibu tuendelee. Kuna mzazi amepotea. Kuna mzazi amepotea. Mtoto tuko na yeye. Okay, kuna mtoto amepotea, utamwona Karango pale. Mzazi, chunga mali yako. Na mali includes who? Your family members. Thank you. God bless you. Thank you. Tungependa kuingia nafasi nyingine ambayo ni ya muhimu sana. Naomba tutulie, wale ambao tuko ndani tuweze kutulia, tuweze kupata nafasi ingine nzuri. We are blessed today to have in the house Bishop JJ ambaye tunamjua na tunampenda Kenya nzima, even outside this nation. Hallelujah. Na kwa nafasi hii nzuri ni jema ya kumwalika Bishop JJ atuongoze kwa kipindi kifupi. Makofi kwa Bishop JJ. Naomba microphone tafadhali. Bishop JJ, yeah, thank you. Karibu sana, over to you Bishop. 1 2 Mwathani arogoshwo. Nipungia mkono hivi, Bwana asifiwe. Na pande hii nifanyie hivyo, Bwana asifiwe. Nindo inyuothe muri a Kristo kugurike inde mwire na ruthiumi rwa Gikristo, thayo uroikara na inyui. Mwathani amurathime. My Lord Bishop Wanderi, thank you very much for the job you have done so briefly, but I know you'll be coming back to finish. The message was powerful, and I have really understand something because myself, I'm a psychologist by profession. I have really understood the difference between the burial of a loved one and the difference between the loved one and the burial of a donkey. Yani nimesema mazishi ya punda. Na nimekaa chini pale nikaangalia wakili mmoja kwa katikati na sisi, msomi mkuu, profesa wa sheria, rafiki yangu sana, Mheshimiwa Wajakoya, Senior Counsel. Nilikuwa naangalia fikira zake, anafikiria nini kuhusu mazishi ya punda. Najua ni msomi sana huyu, mtu ako na higher diploma karibu ya 30, degrees karibu 16, PhD karibu 6, ataandika kitabu kuhusu mazishi ya punda. Ndio wengi wetu kama hamkupata vile my Lord Bishop His Grace Wanderi alikuwa anasema, ni kwamba kuna wengi wetu kama hatutasikia haya mazishi itakuwa ya punda. Na utakuwa ya punda aje? Utapotelea na usahurike. Lakini kwetu hapa angalia, this is a very special burial, very honored. Look at us, how many we are. Kutoka kule tumetoka KU mpaka hapa. Niliona mazishi kama haya kwa Mheshimiwa His Excellency Magufuli, na nikaona kwa Mheshimiwa former Prime Minister Raila Odinga. That's why I saw watu wamesimama barabara kando na kando. Hiyo ndio Bishop amesema hii haiwezi fanana na ya punda. Lakini kuna kitu hajasema na atasema akikuja. Akiangalia hapa akiwa ndani ya roho, maana na mwalimu wa Biblia, ni mwalimu wetu Bishop Wanderi, we appreciate you. Ujaribu tuangalilie tu kiwa hapa, utaona wapunda wangapi hapa. Nyokuona ni fuda shigana. Nigetho shire masio matikahano. My Lord Bishop Beni yako hapa. Ukipata nafasi tu angalia punda ni ngapi. Because we have to put the difference. Hapa kumejaa maaskofu pande hii yote. My Lord Bishop Wanderi, I appreciate all of us and thank you for
uliniambia jana zote huyu msichana ni wetu. That's why you brought us all. Wanamuziki wako hapa, machairman wangu hapa, chairman Kigomo, chairman wangu wa Milele, Ben Githae, and the rest of the company of the artists. But when I look here, I see the order of the family. Betty amelala hapa, mabishop wako hapa, maprophets wako hapa, wakulino wako hapa, wanamuziki wote wa gospel na wa Salem wako hapa wote, na pia washimua wako hapa wa vyama vyote vya kisiasa, na pia Betty ako hapa na watoto wake, na pia kunaye bwana yake, na pia baba watoto. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Tuko na baba ya watoto na tuko na bwana. Mazishi ya punda haifanyiki hivyo. Kama ni ya punda, eka sherehe tena kwa Betty. Mpe makofi Betty, makofi ya juu. Makofi ya juu kwa Betty Bayo. Na pia to acknowledge my Lord Bishop, His Grace Wanderi, kukubalia hii familia ikae kama hivi. You know he has authority. Angeambia baba watoto asifike hapa kwa ibada. Angeambia bwana asifike hapa kwa ibada. But this man of God, nilimwacha hapa nyuma, juzi alinipigia na juzi hiyo ingine akikutana na hii familia. Bishop, I salute you once again with the respect that I have given this family. Na hii itakuwa kwetu masomo kubwa kwa nyinyi mapasta. Mambo kama hii fike hapa, usilete ukiroho mwingi wako. Karibu maneno. Na hii kitu president alisema tupeleka mambo polepole namna hii kule mbele haitaharibika. Na so mazishi ya punda haikuwagi na bishop kama hawa. Na mazishi ya punda haikuwagi na offering. Maana punda hajawahi okoka, ni Yesu alipenda, lakini alibeba lakini hakuokoka. Leo na okorowe hawa kuite Jesu ndo mwitikia mathiko mau ne mafuda. Moiga wa joroge tiga kodorogwo makuti mafuda. Yoradora muno akiruba mathiko manyu ti mafuda. Manyu inyuothe mũranjigua hana rũrĩmĩ rwaro rwa gwitũ gĩkũyũ-inĩ. Fuda mathiko maya matire bishop na matire offering. Mũndũ tũrathika hana mũkristo ũtungatĩte kanitha wa CFF, kanitha witũ wa tene, na bishop wake haha, na kanitha wothe atungatĩria CFF mehumbĩte nguo cia kumagaria Betty kĩhiko-inĩ gĩake kĩa mũico na mũico. Ngwenda twĩke ũũ, pastor twari nake harĩa, kindly bring me the ashes, bring the offering baskets, because this church and we are in the church, we are taking the offerings. Gĩkũyũ kiuga gũkiumagaria mũndũ nĩwe mũkuagĩra mũrigo nginya kinye thitĩnji. Twĩ mathiko makumagaria mũkristiano na mũkristiano atũire ahothete, no igwa neheire bishop 500,000 hava million cia gwaka. Mũhothi ũroka haha ũkũnengerwo family no moke matega mao ma mũico ma mũtigairi ũyũ, tondũ nĩ mũkristiano atigĩategera kanitha wao maũndũ ma mũico. Ti harambe, ti maruta ma ciana, hatire 1 2 3, it's offering for this girl. Na tondũ mũramwendete mũno, get into your pocket. Nyita kĩrĩa ũkũnyita. Tũrute indo icio mũhuko-inĩ itũ. Arĩa mendete kũruta thimũ-inĩ, CFF Kiambu, ũingĩre till number, nyita thimũ yaku, arĩa mahothaga na thimũ, ũingĩre hau. Mũigai no ndorete. Mũigai no ndĩrakũrora, please. Tonya thimũ-inĩ. Mũigai, Njoroge, thank you. Okay, ingĩra till number-inĩ, till-inĩ. Thank you, my brother Mũigai. Stacy dorera hau, please. Dora mũndũ ũcio nĩ arega kũruta, nĩ amwe arĩa mahũraga mĩhothi. Ona inyuĩ nĩ mũĩ ũguo. Na angĩ arĩa maugaga andũ me wĩra. Mũigai no ngurubu ĩyo. Koguo mũrore pio wa Kafura Joseph, please angalia huyo mtu. Simama hapo yani Asha. Oigire till number wadike 51 58 53. I say again 51 58 53. That's a till number. I repeat again, till number 51 58 53. Wale hawapati haraka niseme kwa Kiswahili 515853. Ukimaliza hapo uingie kwa wale wanatoa cash, shika kwa mkono wako, shika kwa mkono wako matoleo yako. We are doing this for the final service. Hii ni matoleo ya mwisho kwa kanisa ya Betty. Na tondũ niwe tu magaretie na hawezi bebea sadaka yake kama ilivyo kawaida yake kwa kanisa, tumbebee sisi, tumtolee sisi, tupatie familia ndio wakuja hapa mbele. Maaskofu hawa wabariki familia ikiwa imebebana na wao sadaka yote, matoleo yote ya kikanisa kwa ajili ya baraka zao na baraka za alayeenda. Ririkana haha ukimagaria mũndũ na mĩrigo niwe muhoyagira
komukuira no kamuhera magario aria togereire rungu-ini rwa mubea ni tuthomithitio ati mundu wa tutiga tukagwa gihoya kuga mwathani umuhe kihuruko gitathiraga no theri wa hingo ciothe mutinjokerie mwathani amuhe kihuruko gitathiraga na haria muromo-ini wa iminiro mwathani ahonokia bas na tondu iroho riu rwarugamia riu nigetha mwathani ahonokie muoyo wake athie na agie na kihuruko gitathiraga rekei turute matorero maitu ningwenda my bishop my able bishop ya asante tu okay wako wapi watumishi ashas please wako wapi wameanza kuingia naona ya basi I don't know who you coordinate them to go to outside lakini before then my Lord Bishop Mwangi, please pray for the offering before they leave their phones and their pockets. Wasa tukaomba ni kwa sababu ya sadaka yako. Baba, tunakushukuru ni kwa sababu ya ibada ya leo. Asante ni kwa sababu ya sadaka ambayo tunatoa ni kwa sababu ya ibada hii. Wale wote ambao watapeana sadaka zao, Mungu ukaweze kuwabariki. Na hiyo baraka ambayo tumeomba Jehova, ikaondoe kifo katika familia zetu na magonjwa yote. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu sote tuseme amina. Mahali ambapo umeketi kuna watu watakuja hapo ushers, watakufikia wewe ambao unapeana kwa mkono, weka mahali pale. Wewe ambao unatumia kwa simu, uende kwa till number. Wewe ambao unapeana kwa simu, narudia tena kwa till number 51 58 53. Naona ushers wetu ni wengi sana, watakufikia mahali umekaa. Tuende mpaka kule nje. Kuna watu ambao wako kule na wanataka kutoa sadaka zao. Hii ni sadaka ambayo ni ya mwisho ya Betty Bayo ambao tunatoa kama sacrifice ya kusema katika boma yake kwa familia yote hakuna magonjwa kama haya tena. Wataishi kwa miaka mingi na Mungu atawapatia uzima ambao ni uzima tele. So mahali ambapo ulipo ukipata hiyo offering box, weka sadaka yako hapo, na kama kuna wale ambao wako hapa wamekaribia hapa mbele, unaweza chukua tu hatua yako ukuje ulete hapo mbele na itakuwa ni sawa. Ninaona mpaka kule mwisho. Hii ni nafasi mzuri sana ya sadaka. Kama vile tumesikiza neno, kama vile tumeongelelewa na waheshimiwa hapa, waibaji wakatuletea nyimbo zao. Sasa ni wakati mwingine ambao ni wa baraka wa kutoa sadaka. Thank you. Mpaka wale ambao wako kule nyuma ninaona wengine wakiinua mikono. Kama uko mahali na uko na sadaka yako na unataka ufikiwe na hiyo kikapu, hiyo offering box, ushukue tu mkono tu. Ushukue tu mkono mahali ulipo, utaletewa mahali hapo. Haya yote tunafanya ni kwa sababu hii ni ibada ya mwisho ambayo ni ya Betty Bayo. Na alikuwa supporter wa hii madhabahu. Kwa hivyo tukitoa hiyo sadaka, familia wataileta hapa mbele, naye askofu atakuja hapa na ataombea familia. Itakuwa ndio sadaka yake ya mwisho ambayo watatua kwa madhabahu. Asante sana. God bless you. Thank you, my Lord Bishop Mwangi. God bless you. If you allow me, Your Grace, Bishop Wanderi, I can introduce the clergy so that when you come here, you'll just come to bless the family. Thank you, sir. Nidreda, akorwo nĩ ũrona kĩondo mbere yaku, tembea hau, akorwo nĩ thimũ, ũrore kana nĩwe kũguo Mheshimiwa Sabina, ndinona ũkĩruta nĩ ngũrora thimũ ĩyo, ndaikara harĩa ũnyonie, kana ũbondere ka message kau. I'm happy, Honorable Sabina. Thank you very much, Honorable Wanjakoya. Najua mimi tukiwa na wewe unatoanga sadaka. Unajua leo umefanya hivyo. God bless you so much. I want you all to do that honorable thing. It is a blessing to you. Remember, mathiko mafuda matiga kora mondo tamaya todo kindu kirathime. Toro ni bishop ate mundu cio areirwo ni Ngai todo ndurari na nie mbere ona mathiko maku makahana ro uguo. So this one we have to do the honorable things and the great thing that you have to do. Hata wale wamesimama kule, do this offering. As we continue, Your Grace Bishop Wanderi, allow me to introduce the clergy. Wainjilisti walioko hapa, please, kama ni evangelist simama tu mahali uko. Naomba wenye kamera jaribu kuvuruta hizo kamera. You are an evangelist, in that level of an evangelist. Could you please stand up?
Okay, we don't have pastors, please. Every ordained pastor, can you stand up, please? Thank you. Angalia mtu mmekaa naye mkumbushe tu, wengine hatukumbuki titles, ukumbushe tu. Thank you. Nataka muinue mikono yenu juu hivi na wapungie hawa watu. Just receive. Pokeeni salamu zao. Hata kuna wengine huko ndani. God bless you so much. You may be seated. Bishop Wanderi has appreciated you. Thank you much. Reverends, please. Kama ni mtu wa ngazi hiyo ya reverend, naweza kusimama. Oh, we have plenty of them. Can you see? Mazishi haya si ya watu wa kanisa hili peke yao. Bishop ametukubalia zote tukuje hapa. Hawa ni mareverend kutoka kanisa tofauti tofauti. Na ninaona wengi mnawajua. Kuna Reverend Mwai pale, kuna Miralini kona hapo, kuna Young pale, Lydian Young, kuna Kiongo hapa, Anti yako hapo, Miro Edition yako hapo, Maina wa OTC Reverend yako hapa, Reverend Kagunya wa priesthood, asante sana. Anwar Lawrence, God bless you so much. Reverend Beth, God bless you so much. We just with these people all because of the love you had for Betty. God bless you. You may be seated. I want to call all the bishops, please stand up. Wale wote katika kiwango ya bishop. Kitambo tuokote hii sadaka nairudi hapa. Naomba bishop anikubalie nifanye kwa haraka. Tembeeni tu kwa madhabahu ndio tumalizie hapo. Tutakuwa na ibada nyingine. Hizi vitu vikiletwa tutakuwa tunafunga hiyo. Tuende kwa mipangilio iliyo mbele. Naomba tu mpande hapa please. Please pandeni mpaka hapa juu, mpaka hapa juu. Thank you very much. Thank you very much. Tembeeni tu kabisa. I'll be able to introduce you in the next 3-4 minutes. Ndio tuende kwa mipangilio iliyo mbele yetu. May God bless you. Endeleeni kuona upendo huu ni mwingi sana. Mimi naomba tu Mungu atusaidie. Muthenya ratoka kula tukiuma guku thi. Matikana korome mafuda. Tofuda thika wone andu eri na munona ti borithi na tikajo ni scout cia thukuru ri hakuhi. Ndukanetikire ukinyirira hau ugathikwo ni scout. Mheshimiwa wa Muratha uikaro kiduragira murigainie kana mahotha ikoro kiroraga ni mama county witu guku twi gwaku karora kako mundu tarahotha ukanjira nginya Lois Kim urore mumenya Ben dunahotha. Thank you very much. Thank you very much. My Lord Bishop Wanderi, I want to have just a minute from the mouth of every bishop here. Ndio tumalizie mara moja. Na waomba na nyinyi, because nyinyi ni wakumba wangu, I cannot stop you from speaking. And because I know you are speakers, just state your name. I'm Bishop so and so, just that. Hivyo tu nawaambie sister yetu, mtoto wetu, msichana wenyu aende kwa heri. Kwako Bishop, my Lord, my senior Bishop, endelea. Mwadhani ya rogo osho. Thank you very much. Ni Bishop Gashara. Mumesikia kuna mahali bayo alianzia Furaha Worship Center Kiambu, na nimefurahia kupewa hii nafasi. Tuko na mama simama. Wapi mama? Awefu kanisa kwa sababu yeye na Ruso Wangujiri walifanya kazi mzuri sana kwa Betty Bayo. God bless you. Thank you Bishop. God bless you so much. Thank you. Praise the Lord. Mwathani agoshwo. Jitagwo Bishop Dr. Jane Kingori, hujagia na makanitha ma Grace Chapel Fellowship Center. Ciakwa ndarehe pore ciakwa na rabirabi gwi ciana cia Betty na inyuothe mukite. Ngai witu ni njui onaini ni ekuihuria ithenya riu. Thank you our Lord Bishop. Thank you very much Bishop Jane. Twendeni faster. Bwana asifiwe. I'm Archbishop Dr. Joseph Wambugu, Emeritus. I have served about 55 years there to encourage the body of Christ. Betty Bayo, I promoted her in the ministry in my ring tune. God bless you. Thank you very much. Thank you Bishop. Amen. Bwana asifiwe. Naomba unifungie mkono hivi katika Bwana.
Yesu ni Bwana. Majina yangu naitwa Senior Bishop Emmanuel, hubiri katika Bwana. Hubiri katika Bwana. Haleluya. Poleni sana kwa hii familia. Remnant Revival Embassy, and I also read an umbrella body at the House of Clergy umbrella body. Na tuna function igenda kumwitira mweri 28 nitugakorwo na Bishop Kiengei na papa witũ Ngai witũ amũrathime. Rest in peace. Take a heart. Thank you. Piwe kwa majina ni Blessing Revival Church Makogeni Thika. Nataka kulete rabirabi zangu kwa hii familia. Archbishop Dr. Joseph Nenege Konyo, Evangelical One Faith Churches. Bishop Lombe na ubiri na kanisa la VOG Kenya. Bwana asifiwe sana. Mbarikiwe. Yes, Bishop Kimani na hudumu pale mwe. Mungu awabariki sana. Thank you, Bishop. Thank you very much. Bwana asifiwe. Tumekuwa na miaka ile ya zamani yakianza kuiba. Tulikutana naye mara kadha wa kadha nilipokuwa na hudumu na Bishop Pius Muiro Maximum Miracle Center. Pole kwa jamii na senior bishop wangu Mwanakweni senior, naomba utabuange kwanza apostles ndio shina ya kanisa. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Bishop Karani, Secretary General, Prayers Beyond Boundaries Ministries, na kiongozi wangu yuko hapa, siwezi sema. My name is Apostle Dominic Gadesha, founder Kingdom Impact Center. I've just brought the comfort to the family. God bless you. God bless you, Bishop. Thank you. Apostle Helen Wangui, Destiny Power of Prayer Ministry, pale Mwiki, na tunakutana JCM TV kwa Bishop Kiengei every Friday morning. God bless you. God bless you so much. Thank you. Bwana asifiwe. My name is Bishop Anthony Msembi, and I'm a musician plus a preacher. Ningependa kutoa pole zangu kwa familia
and also request those who are Akorino Kenyawan, the Chief General Commander of the Army of the Lord. Thank you, sir. Bwana Yesu apewe sifa. Nifungie mkono wako kwa sababu unaniona. Kwa majina yangu naitwa Apostle John na Yesu ni Bwana pale Githurai. Mungu ambariki sana. God bless you so much. As I head to complete this session, I would love to introduce these people. I think they have played a very big role during the preparation of this day, and also the great men who have worked with Betty from levels to levels. I start with my sister, my partner in the vision, and my prayer. Mikuru yarika na irema sieneneha niedika norere kuoi Jesu tweka mudogoria Gayuria warikuo hidi adanini honare ware na hinya nagaroroka Prophet Kanyari wende mwehoke maitash nagaroroka hona hede amadena turekie reu mikuru yarika Deidya Wadani dikanorere Hejeru eria inya baba He na o Deidya kwe hoka Ne Bishop wa Itaha ria moyo wa Kameme kayuka mwige kiumia rucine Itawa Evangelist Lucy Nigoria kwa heshima sana Mr. Gojiri na ni pastor wako arogame ageithani ogwo Mr. Gojiri my husband for 30 years ni undu wa tha cia Ngai. Ladies and gentlemen, kweta no Evangelist dinarogama dona our baby top ni queen wa mulima jikia ritho weni Evangelist ndoiga ndingirogama tondu nderete mwana agatuika bishop na ni woroka Digirogama ha evangelist, but the greatest calling according to me is evangelism. The kere Bishop Munene wa prayers beyond. Thank you. This lady, this a woman of destiny. Ameombea hii familia sana. The very first day tulikuja kujua Betty ametuacha. She started crying and praying for our hearts. And the encouragement you see in the prophet Kanyare, my brother Tash, it's because of the prayers that this woman of God has done. May God bless you, Lucy. Every time we love you and we value you. Leta huyo mtoto wako. Wacha nimletee mtoto wake hapa. Huyu si mtoto Evangelist Lucy. Huyu ni my Lord Bishop Ben from JCM. Appreciate him as coming. Amen. Asanteni sana. My Lord Bishop, our host, Bishop Michael Wanderi, together with your wife, the family of our late lovely sister, Betty Bayo, led by the husband, Gitau, Tash, your children and the father of the children, Dr. Kanyari, waombolezaji wote na kanisa lote la CFF Kiambu Town ambalo limeguzwa sana. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Simuniinulie mkono hivyo kwa sababu Yesu anatawala. Ainia ito kwa sababu najua waimbaji wetu mmeguzwa sana, na ninaona pia tuna waheshimiwa ambao wamekuja kuomboleza pamoja na sisi, wakiongozwa na mheshimiwa wa Mombi kutoka Madera na mke wake Betty kutoka Murang'a, ambao najua
wamekuwa karibu sana na Betty katika huduma na wachungaji wote ambao wamekuja. Mimi naitwa Bishop Ben Kamau, askofu mkuu wa Kenya yote. Amen. Mbona unanyihagia kweli? Si nyinyi wote ni wa JCM? Sitaki kuongea sana, lakini tuko na mke wangu pale, Reverend Joy Benson, ameketi pale na mama yake Lucy. Na sitaki kuongea sana kwa sababu tumekuwa hapa, tumekuwa pale CFF. But allow me, na niliandika jana kwa mtandao wangu nikasema ni makosa sana tumalize mambo haya bila kumshukuru Askofu Wanderi. You have displayed a very, very good picture of a father who cared for Betty while she was alive, and even in death she is still your daughter. Sio watu wengi wanaweza kubali kwenda gharama hii yote kwa sababu ya mshirika. I am one of the bishop who advocates for father relationship between their shepherd and the congregation. Na tondu iragwo yari iria yakua nigukwira we muoyo. Tumesoma mengi sana na wewe, na tutakuiga in valuing our congregation. And now to the family. I know it is a hard time, and this is a very special burial. And as we said, the whole of our interest, the church, the government, and the family should not be who is who. It should be how Sky and Dani will end up well in this life. And I know we are all here, and the interest of Betty, the legacy of Betty will be seen in her children. And so it is my appeal for the whole family to direct their eyes towards those children. Kiria Betty agira maheire ni maheo. Praise the name of the Lord. Na ciana itigatuike debate. Leke debate ituike future yao. Na kugirito hamarehe JCM. Ndimathomithia hamwe na aria angithomithagia na irio makaruta ikombere ya Ngai. Kwa hivyo kwa hayo machache nitasema muwe na amani. To my sister Betty Bayo, rest in eternal peace. Asante sana askofu. I want to applaud this great man here. Riu ni arakinyirie 60. Na niwe wakinyia 60 and above, you qualify kuingira ikombere ya Ngai JCM utakurio. And because you allowed my muruna wakwa haha gutungata kanitha wa priesthood, kiundu urekire kiega muno kuneana kanitha ni uyu angi makuaga maurumite. Ndukana hute. Ona riria nyuma hare ni ngurituhagirwo ngauga baba askofu mkuu atuika MC matuikaire. No ndauga andu akuru ni maheagwo tuwira twa kumakipu busy. Nigetha matuike busy. We love you and we honor you. Na ni wega muno ni gwitikira ati ithui imwana iria iroka hari okaundu tungiuga na twike na karehere Ngai ugoci. Ni undu wondu ucio tura muno ithui na Mwangi tutire na thina. Mwangi ni akagura magego ma mbere mau ni kagure mangi undu uria itangenda wike no gutweherera ni mutu twarite wega as fathers, and so ona bereke ngunengera ihwa riaku wi muoyo. Ngai witu amurathime, Ngai witu amwike wega, and as long as Bishop Ben is alive gutire mundu ukararira. God bless you. Asante sana. Asante sana. Thank you Ben. Bishop Mwangi, please say hi kidogo na one. Bwana asifiwe. Hebu nipungie mkono hivi. Bwana asifiwe. Hata mimi naleta rabirabi zangu za siku ya leo kwa sababu ya our sister Betty Bayo, a friend, a colleague, mtu ambaye tulikuwa naye kwa shama moja ya Loyo, shamani wetu akiwa ni Kigomo, shamani mwingine vice chairman akiwa ni Ben Lois, wengi ambao tulikuwa ni marafiki sana.
wakati tulikuwa tunapatana kwa shama, Betty niwe urari mundu uria uratuheaga energy. Nakumbuka akinisharage siku ingine kujira ati kuma ndaingirwo tungata-ini ndiri kundu thiaga, ndindaga ofisi na ndindaga kanitha-ini, na akasema kwamba atatuandalia safari ya kwenda kule Dubai ile ambayo alikuwa ameanzia, na hivyo tuita kiama kia royo ona gutuka ni juu nikirigia na opportunity ya kurugama haha. Tumepoteza rafiki, tumepoteza assistant ahilo ambaye alikuwa mmoja wa karibu sana. Twamenyire ni gwathuka hindi ria turagithire twi kiama-ini, agikorwa horerete muno tukimuria niki tondu urari munegeni muno, akahurwo fine, no riria arokire hau agitwira no kahoma tu. Tutioi ni matuko make Ngai athimite, but uria tuwi ni ati haria Ngai amuigite gitio giki giothe Ngai arohoreria Betty akome thayu. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, my Archbishop. Thank you very much, my Lord Bishop Mwangi. Again, Your Grace, Bishop Wanderi, allow me to just conclude the session that had given me. I'll hand over to Pastor Kamau, but I would love you to remember the offering. You will have to pray for it when you are praying for the family. And may God bless you for the chance you are giving us. Thank you very much. You have accommodated all these men and women. You are artists. Kwanza kukaa na artists wikio mzima umekaa ni umejaribu. Kwa maana wao ni watu elevu sana. Wakisubuliwa na mtu wanamuacha kwa gate. Mimi nimekuta hawajakuacha, then wamekupenda. Na wewe endelea tu kuwafundisha. I see Shiro YGP is with you. The late Betty is with you. I think Jane Muthoni is with you. That means that from the art industry, you have a lot of our seniors and good elders with you. My Lord Bishop, because you have a lot of wisdom, you know how to handle these honorable men. And also I put it to your understanding that the men you see here, Kigomo, Elder Kigomo, Ben Gitae, Lois Kim, all these people and the rest, Wamumenya, they are not the age of the Gen Z. Hawa hajakuja na hii rika ambayo iko kwa mitandao full time, but they may not be able to manage this. But mitandao watafanya kitu ingine ya faster na mbio bio. Hawa ni wazee wanaendaga polepole la hivi, lakini hiyo utakumbuka tu kwa maombi yako, wasifunikwe kabisa na hii haraka ya vijana. Vile wao wanapanga mipango iko na mwisho, iko na heshima. So my Lord Bishop, continue ministering to us and giving the word of God. My Lord Bishop would love to tell you, Betty huyu amelala hapa. Ukiangalia kwa Euroje kuna mahali inasema alisomea Mihote Primary Nyandarua. Mihote Primary Nyandarua ni Kaibaga. Kutoka kwa hiyo shule alisomea kwenda kwetu ni kilomita 1. Hata wale walikuja mazishi ya mamangu Mheshimiwa Sabina and the rest mlipitia kwa hiyo shule pale Betty alisomea. I came to know that she was from my area, nilipomkuta akiwa mziki. Na alikuja Siba Center. I want everyone to remember this. I was in America by then. Lakini alikuja na Kabuku. Akona wimbo huu wa 11th hour. Nena Kafuku na Dainabesha kurekodi. Abelilo ni mundu takwa Mjoro, Elijah Mira, Muheko the late, makejmwadekera kafu thora masaka masagagirwo acangeirwo koina rwimbo guo yari harabe kiro Siba Center. That's how she started. Dauma America gokage kora my wife akejira ate nikore muinira ini rwimbo rwega muno ria ndathire kumuona ni rajerire no wagwito Kaibaga na ngimaka muno tondu Kaibaga riri twari kigwetwo na itheru na ne mogumo ya reto ali mutikana rigwete na itheru ringi niko kumeta Archbishop of Priesthood niko kumeta muini uyu munene niko athomera othu niko kamokite kuo. And that's the reason why I have been here, and my wife there was one of the producers. Ne ndona ndo arage marego my wife na ndigo adwa online madeka de single. So atonedro na ugo Bishop ugo oshonwe senator tondu Bishop ndaigua uga ni kuri maundu maingi mandikitwo kana makario na uga ni aronire maundu maria mararagio haha nikio turona nginya Bishop Ben maha uga ni kunania mutumia na ni aikaranga mundu ngekauga ni mutumia tondu no handikwo we gukite guku wi wathuri kana wi ithe wa ciana na maundu mau turakimaigo every time ni turakenda gutheria hau tondu no hotukire riu ugo muigai wake gena handu gitamburukie na mwathani agikurathime. Thank you very much for the chance you have given us, Ben Githae. I know the Bishop will handle all your team in his own capacity. So I give my Paul Kwatash, my friend. I remember you were brought in my office the first time we met with Betty.
riria ndire kuhika okire na muthuri wake wa wabici agicoka guka nake kwa mucigi na akimwira kwa ndimarathime tohoire hiki kuu agicoka agithie kwe Wangũnjiri akihoerwo kuo agicoka agithi nikiro na tungatiri maringi haha ni atwarite muthuri wake kundu kuingi muno nake ningi baba watoto ni mwarimu wa nende muthomithitie tondu angorire twina nyina tukihunjia kuma theru nginya Simba we murutwo na nimfundisha mambo mengi. Si ni kweli prophet? Yeye ni kijana yangu na yeye pia ananiheshimu sana na tumekubaliana ni tukumwita ringi na ringi ariria thuri mundu ekoro ithe wa ciana ni agirwo kuhitha kana ni kumira ni tuona no rutani uyu tukaumiraga no cio niguo mutugo. Ngai akimurathima wa kirumba ni njui horo ni ukwikira mageca-ini nigetha tuutamburukie mageca. God bless you so much. I know, Bishop, when you have time, you acknowledge them. Pastor Kamau, thank you for standing for me. Thank you for giving me the instructions. You have instructed your boss today, but I know you are working between me and my Lord Bishop. Thank you very much. God bless you, Pastor. God bless you. We appreciate Bishop JJ as he takes his seat. Naitwa Pastor Paul Kimani na hudumu CFF. Mahali ndio huyu jamani, tumpigie makofi all the way kutoka pale Tanzania, DJ. Asante sana. Imara kwako nitajificha, maji haya na damu yaliyotoka Namshukuru Mungu kunipa nafasi kufika hapa. Nilienda nyumbani nikafika hapa saa 6 mchana. Betty amekuwa rafiki kwangu, ni ndugu yangu pia. Kati ya watu ambao wamechangia maisha haya nilionayo kwa sasa. Ni yeye. Nikiwa pale kwa Ng'ang'a, Betty ndio alikuja kunichukua pamoja na Shiro akanipeleka hospitali. Kisha Anastasia Mukabwa ndio aliongoza hilo jopo lote. Kwa hiyo mkiniona niko mzima leo, Betty alichangia kwa kiasi kikubwa. Niliona si vema nikae nyumbani na watu wangu,
lakini nimekuja kuomboleza pamoja na ninyi na kumwaga rafiki yangu. Na waimbaji wengine kutoka nyumbani wanawasalimia na wamewapa pole sana. Na mimi pia nilitumwa na watoto wangu wa kuwazaa, wamesema mama uende, bila yeye kujua uende hospitali gani usingekuwa hivi ulivyo. Sina cha kusema. Maumivu yangu wayajua Yesu, kilio changu kikufikia Yesu, karibu kwangu, karibu It is good to mourn your friends. It is good to shed tears because of your friends. Hallelujah. The big question is, who will cry when you will die? That's a question that we have to ask ourselves, because we've got an opportunity to touch lives. Praise the name of the Lord. Kile ambacho ni kidogo mahali uliko, you've got an opportunity to touch the lives of many. Naomba tusimame sasa, maana tunajua Bishop aliweza kukatiza pale because of the honor of the honorable members that were here. Naomba tusimame sasa kwa dakika hii, ili kwa dakika zile zingine tuweze kumpatia atuongoze. Naomba wale wako upande ule usimame tu kama uko mheri wa afya. You can even stand and stretch kidogo. Yeah, just rise up on our feet kidogo, so that tuweze kumleta Bishop Michael Wanderi aweze kutupeleka nafasi hiyo ingine. Thank you. Naomba Bishop aweze kufika mahali hapa, tupige makofi even as he comes in the name of Jesus, aweze kukaribia. Tunaweza kuketi. Once again, familia ya Betty Bayo, poleni sana. Ile huzuni ni kubwa, lakini watu hao wote wamekuja kugawana huzuni pamoja nasi. Na kwa hivyo Tash Gitau wehe hinya na njira nene ni njui ni urugamirĩirwo ni mheshimiwa, umesimamiwa pale na waheshimiwa wetu mahali pale wa Mobi and Betty, wamekuwa pamoja nawe kutoka siku ya mwanzo. Nimefuatilia haya mambo yote. Prophet Kanyare, ujipe nguvu kwa njia kubwa sana. Watoto wetu Dani na vile vile Sky, kama mnaweza mkanikubalia, watu hawa wana wazazi. Na mzazi wa Betty Bayo yuko kule Amerika, na kama tribute yake iko tunaweza fly. Lakini vile vile mzazi wa Touch yuko hapa. And these are the people ambao wameshikwa kwa njia kubwa na huzuni ile. So Bishop, mama, ujipe nguvu kwa njia kubwa, na ningetaka ukuje useme tu mawili if it is possible. Alafu kisha tutawekewa ile ya Betty. Mama Touch, nipate tu mtu mmoja amulete hapa. Hawa ndio watu wameguzwa sana. Huyu ndiye mzazi wa Gitau, na ni vyema ile heshima. Mami, pole sana.
Najua vile vile umepoteza msichana ambao uliyempenda, na kwa hivyo nitakuuliza kama unaweza ukasema tu machache. Thank you very much Bishop. Bishop, mama yake Gitao ako na tribute ambayo angetaka asaidiwe kuisoma, na kwa hivyo ningeomba tuweze kutulia, tuweze kuisikia. Simama tu. Bwana asifiwe. This is the tribute from Mom. When you first joined our family, you came with such humility, respect, and warmth. From that day, our relationship has always been. And I thank God that you became my daughter, and your brilliant children became my grandchildren. You always came to visit me, and every time you stepped in my house, you brought right. You came a gentle spirit. You came a gentle spirit. We shared the one. Resting in the arms of the Lord. For you truly were a faithful servant. I know we shall meet again in that gracious eternal home, where there is no pain, no tears, only joy. Until then, rest well, my daughter, my daughter. Thank you. May God bless you. Asante. Tuwapigie makofi. Tumpigie mzazi makofi. Makofi mazuri. Tuna mzazi wetu, mzazi wa Betty, ambaye aliweza kuweka tribute zake hata akiwa katika taifa la nje. Kindly, you can project it on the screens. Tunauliza kwa heshima, ikiwekwa tutaweza kufurahi. Kama haiko, nashukua nafasi hii pia kwa sababu sitaweza kuhubiri tena. Committee zote once again. Committee ilikutana kwa prophet. My name's Joyce Bogwa. Committee ilikutana kwa prophet. Committee ilikutana nyumbani pale kwa Gitao. Committee kule Bruce Springs. Committee zote, Mungu awabariki sana. Please let us appreciate this team. Usiku kila mchana walikimbia hapa na pale. Na kwa hivyo Githae, mpendwa rafiki wetu ambao umekuwa kosher, tutakupea dakika chache tu, kama dakika 5, alafu mtakubalia, kwa sababu tukisha shukua ibada kama kanisa na kufanya vyote vile, tungetaka kuondoka tu kwa heshima,
tuweze kumlaza dada wetu. Na kwa hivyo nagojea nayo hii mchuzi yetu. Unajua mchuzi ikipikwa na watu wengi, tunangojea. Kindly, my screen is not, naongea juu, my screen is not, yeah, exactly. Thank you very much. Hallelujah. My name's Joyce Bogwa, and I love the Lord as my personal Savior. I am the mother of Betty Bayo, and I want to give tributes to her. I want to pour out my heart regarding my dear girl Betty. Being my last born, my memories are so recent and fresh. No mother should ever have to go through this experience. But Betty, you love the Lord, and I introduced you to as a small girl. I say what you could have said, it's God's will. You loved God from a very young age. You could lead others in fasting and going to caches since you were 12 years old. You didn't shy away from joining others on the altar in praise and worship. We lived together during your young age and through adulthood. As I watched you grow to a God-fearing woman, even through school to college where you did journalism. I remember when you shared me with that you keep hearing songs within you. I encouraged you to seek God, and after we prayed together. I had a confirmation which I shared with you that you have a gift in you, and we continue to seek God. And in 2009, you started your journey as a gospel music minister. God confirmed your gifts and ministry by blessing your journey in Namanse and making you a voice to the world. When you got blessed, you insisted that I rest, and you let take over because you were able to provide for me. You took me from the village to Runda Estate, where I lived with you until I personally requested you to let me go home. You hesitated to let me go, but we finally, down the line, you suggested that you wanted me to travel to America, where I'm currently located. Your life may have been short, but you beautified my life
forever in my nitapea mmoja wao kindly ili watu wakuone vizuri kuja hapa juu kindly. Anapo tusomea kindly ili watu wakuone vizuri kuja hapa juu kindly. Asante. Karibu. Naitwa Charles Gatimu Mbugwa, brother ya Betty Bayo, and on behalf of my brothers, I offer this tribute to you, my sister. Hello, our sister Betty Bayo. This should yet be another day that we should be spending with you. We should be having fun, engaging in conversation about stuff, and even arguing over everything we do under the sun. But you remain silent today. No word, no song, none of your warm jokes. This to us is very strange. We are so heartbroken on your demise. To many, you are a gifted gospel musician and a voice of hope. To us,
You are our last born sister, warm, vibrant, jovial, and full of life. You shouldn't have died. Your journey wasn't always easy, but if courage was a person, her name is Betty Bayo. We as family, we were blessed to know the real Betty. Let me tell you, the one who laughed loudly, cared deeply, and always articulate. Very articulate in her doings. In miraculous ways, you are able to hold each one of us and keep us united in your little ways. We are grateful to God for your life and the family. But we realize that this time, Loving us, for your inspiration and the great honor you have brought to our family. We will miss you for everything you have become, not forgetting your pet name in the family, Nimole. Once again, we are heartbroken. We have not yet understood why you did not stay with us longer. We had hoped that you will fight the health challenges with courage, emerge victorious, as you have always done. But we realize that this time you took the last bow. Though it appeared to us like an impossibility, it is slowly dawning on us that you have left us, not to return back to the family. We love you so much. We miss you, our beautiful sister. We hope to meet you again in the land of beyond the river. Till we meet, dear sister, Betty Bayo, rest in peace. Your brothers, Moses Karaoke, John Guge, me, Charles Gatimu, Nathan Kamau, Peter Jogona, and Edward Kangede. Kwaheri, our sister. Ni miaka mingi sasa imepita, Get in the game, get on Tango. Asante. Nitaweza kupata nafasi kama vile nilivyoagizwa na askofu wetu. JJ alikuwa hapa. Ni katika ule mpangilio. Ningetaka kuombea familia. Jambo hili ni zito sana, lakini Mungu yuko na family. Si tungetaka kuombea familia dakika chache. Tuombee familia, ile huzuni ikawe nyepesi. Kwa hivyo nitaomba ya mwongozo wako, mheshimiwa. Oh, okay. He's reminding me ya kwamba
before maybe we pray for family. Tutampatia Ben Gethai. Ben Gethai. Mpendwa, wewe umekuwa rafiki wa Betty Bayo na timu mzima hii na Shilowa GP. Shilowa GP Ngai akurathime. Shilowa GP, uko na neema kubwa Mungu amekupatia. Ulipenda msichana huyu sana na mulipendana sana. Shilowa GP, usijawahi sahau hiyo andiko tulilolisoma. There are people that comes into your life and God normally gives them to you as a gift. Hawa huyu ndivyo ilivyokuwa kwako. Ulisimama naye, nilisikiza akisema ya kwamba even when hana jia, hana wezi akaomba, on a daily basis uliamkia kwake kumuombea. Mungu akubariki sana. Na mtumishi wa Mungu Shilowa GP, ndungata cia Ngai citikoragwo na matu. Uri urekire kite muiretu uyu, Ngai ni aguteithĩtie. Ndungata cia Ngai, Biblia inasema mtumishi wa Mungu ni mgani ila yule hana masikio. Usisikize mtu yeyote, sikiza tu sauti ya Mungu na Mungu atakulipa. It may not be here on earth, lakini Mungu atakulipa. Mungu atakulipa. Ni kazi kubwa. Nakumbuka ukiniita almost every minute. Nakumbuka ukiniambia vile Betty anaendelea. Nakumbuka ule mzigo ulikuwa mkubwa sana. I want to show you something before my brother. Kwa sababu huyu pia amefanya kazi kubwa sana. Church, nikubalie to take you only just a few minutes. Niwaonyeshe vile huyu mtumishi alitumika na hawa na wengine katika madhabahu. If you allow me, I will not take much of your time. Kindly you can give me that simple documentary. Hata wakati huyu msichana aliingia kwa depression, kwa sababu watu wanaongea sana. Kuna wakati huyu msichana aliingia kwa depression. Amewekwa kwa mitandao, amewekwa kwa kila kitu. I listened to her kwa sababu alikuwa wa karibu nami. Na ilikuwa jambo nzito sana, lakini Mungu akamponya. Kwa hivyo mimi langu ni kusema nini? Tuna nafasi kwa heshima kubwa sana ya kusherehekea huyu Ben Gethai. Mwene ndahoire Ngai ahe mbeca na ahe maundu maingi, anjirire karaini kamwe gukuhe hakiri, na kiuga mwanadamu mwenye heshima iwapo hana akili anafanana na mnyama na wanyama wapoteao. Nipatie tu dakika moja ile. Niliomba Mungu anipe pesa, akaniambia mwanadamu mwenye heshima iwapo hana akili anafanana na wanyama wapoteao. Psalms 49 verses 20. Kuna kule kuchoka kidogo, lakini nauliza tuvumilie hiyo kuchoka kidogo. Alichoka kwa sababu ya watu wengi pia. Alichoka kwa sababu ya watu wengi. Tuko na Betty Bayo mahali hapa. You know, wakati mwingine nikisikiza nyimbo zile Betty Mungu amekupatia, ile hatusia ile bise ikikwarelera. You know, naulizanga
Mungu alikuwa amekupeleka wapi? Bwana apewe sifa. Oh, praise the name of the Lord. Te Mungu niondolee roho ya udahi. There is one ambao ulitoa wimbo and everybody was like, hey, kweli 11th hour. Maybe kuna mtu hapa ako katika 11th hour. When unasema kesi yangu ni ya kesho, na kuna jambo linahitajika, ako katika hiyo 11th hour. No gaineokaga. Mungu anakuja. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jifunze kujitabiria mema. Usianze kusema economy ya Kenya iko chini. Wewe jitabirie. Hallelujah. Amen. Mungu aliyelisha Elijah, hata kama mwenyewe alinena juu ya njaa, he is the one who prophesied the plague. Amen. Lakini yeye mwenyewe hakukuwa na njaa. Hata kama nchi ya Kenya hata dola ikifika 200 hatutakosa. Mafuta ikifika 500 bado tutaendesha magari. Haleluya. Tutapata funguo. Hatutafungiwa nyumba. Sisi ni wabarikiwa. We do not depend on the economy of the world. We depend on the economy of God. Hallelujah. Shekatayana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Imba nami maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Jioni ya leo maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Kunaye nguvu katika maneno. Wengine wenyu hata sio shetani yaliyowafunga, ni maneno ya kinywa chenu. Maneno mnayojinenea kimzahamzaha. Unasema wewe huwezi endelea. Kwetu hakuna mtu anaweza inuka. Nikwambie ukweli, kunaye nguvu katika maneno. Idetioro agikeno kinene muduore tumashegera. Akero githire na thayo, thire waku nĩ mũrĩhe. Mũndũ atuĩrĩirwo kũnyongwo, mũndũ athire kũingĩha. Akabata na rũgũrũ, na agaikũrũka itherero. Irahera hatarĩ mũndũ kĩma. Ambia huyo mwingine tunafunguliwa. Shika maneno yako tutabirie. Zunguka kidogo, zunguka. Hallelujah. Mungu ni tungu inani. Ambia mwenzako mpaka shirowatikia kwa ndani ya nyumba. Hallelujah. Mungu ikarawe tena irawe mboni. Amen. Gana sisi yako adikora elia. Yokone gerole mtene. Tadona tukaningereka. Aya ruka. Gana sisi yako adikora elia. Enoti ya bere kudoera na kota.
Kumonoke otanera, kedoire, Jehova modoire, Nyana wa otanera, kumonoke, haya ruka ruka. Kutuunganisha pamoja. Hatudharau lile jiwe Mungu alitumia. Wewe beti ndiye Mungu alitumia tukaweza kupatana na ukamleta hivi Wanjiro hapa na bwana yake rafiki yangu. Kwa hivyo nakuuliza kwa heshima, just come. Saidia watu. Sitompigie makofi. Mtumishi wa Mungu pamoja nasi
Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Amen. Nafurahi asubuhi ya leo. I'm grateful. This is my church and I'm here to welcome my sister Evelyn. Amen. One thing she inspires me, the fact that alikuwa the first Kenyan musician to risk kufanya live music. And the day I asked her about the journey, mimi siku nilitamani kuanza nikalemewa, maana hizo masauti, wacha nikuambie, playback ni mzuri, ina feature a lot of weakness. Mkiekwa nipatie track number 1 ina feature. Tukisema twende live, that is where the weakness is. So when I felt like, me I'm giving up because I'm just starting, I went to ask her, my sister, how did you start? When she shared her journey, alini encourage, nikasema one day pia mimi nitafika. Amen. Thank you so much. Karibu kwetu. We honor the grace of God upon your life and you're welcome. Yes. I know your heart. I know where you are with God. I know your heart. I've learned so much from you when I was growing up in the streets of Nakuru. You've sung in my spirit. You've released songs in this nation and you've blessed so many people. The enemy has tried so hard to take away your star. I know your heart. Today I want to release this grace one more time. I want to release this grace to you one more time. She remained and will remain forever a jewel and an angel in our lives. Such a beautiful soul. A minister of the gospel, a singer, a mother, a wife, a friend to many. Today, brethren, we are deeply and our hearts are mourning. One of us go together with us. She traveled with me almost in every county as a minister. Betty hakunilipisha kitu chochote. Traveling wakiwa na Shiro kufanya the work of the ministry. And this day we mourn our dear minister, our girl, our friend, and my daughter.
our bishop, familia ya Betty, waheshimiwa na wasanii, pamoja na all fans wa Betty. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bishop, zile kazi zote umenipatia nimezikata by nikaacha kakota tu, na wacha nikatumie hii. Kwanza niseme na washukuru sana wote ambao mlisimama na sisi. Tukianzia na wewe Bishop, umesimama nasi kwa mambo mingi sana. Hapa ambapo tumekaa kanisa la CFF, tulikuja tukakuuliza ni wapi tunaweza pata hema ambao itajaa watu wafike 10,000. Kwa bahati nzuri na kwa neema ya Mungu ukatuambia iko na ni ya kanisa. Tupigie Bishop makofi. Na ndivyo tumekaa vizuri vile uko, umekuwa nyumbani kwa Tash, umekuwa kwa mikutano yetu, na tunasema asante. Mheshimiwa wa Mumbi na wa Muratha na Betty, Sabina, Mheshimiwa Moses Kuria, mumesimama na sisi sana. Mungu awabariki sana. Wa Mumbi na Betty mumekuwa nyumbani kwa Tash kila siku na hamchoki. Wa Muratha amekuwa akiruka hapa kwetu anakuja kwenu na ametusaidia sana. Yeye ni kama wa komiti ya Bruce Spring na ni kama wa komiti ya nyumbani. Mheshimiwa Moses Kuria amekuwa nasi tangu tulipoanza na amesimama na sisi komiti ya Bruce Springs kila wakati, na hata jana tulimalizia pamoja na yeye. Asante sana. Familia ya Betty, asante kwa ushirikiano. Tumeshukuru sana kwa vile mmecooperate na hakuna mahali ambapo mmetuangusha. Niseme hivi nikimalizia, mzee akajenga nyumba. Alipojenga nyumba, akaita katoto kake akaonyeshe nyumba. Katoto kakamuuliza, "Bona umejenga nyumba kubwa namna hii?" Mzee akamjibu, "Pesa ni yangu na ninaweza fanya taka vile nataka, naweza taka naye." Wakarudi nyumbani, akanunulia mtoto dori. Kwenda nje akapata dori imetoanishwa kichwa, imetoanishwa miguu. Akamuuliza mtoto, "Mbona ukatoanisha dori?" Mtoto akamjibu, "Dori ni yangu, naweza fanya vile nataka naye." Sasa legacy ya Betty ni yetu familia, ni yetu wasanii, ni yetu mafansi wake, ni yetu content creators. Tunaweza fanya taka vile tunafanya naye. Lakini tuna jukumu ya kukaa na legacy ya Betty na dignity. Let us protect dignity ya Betty. Sisi nje muikabidhi kwa familia, na dakika moja yangu nimeidonate na nimeruhusiwa na Bishop ni donate kwa Muthoni wa Kirumba. Karibu sana Muthoni. Karibu sana. Umesema niko sawa? Asante sana. Masheka lakini ni sawa. Bishop, wacha nimalizie hapo kwa sababu muda wako ni mchache. Tuingine na Mheshimiwa wa Mumbi, pale tunaenda Mugumo, ni familia peke yake inaenda. Hapa tumepikiwa chakula, tutaachwa hapa tukikula, na pia kuna wasanii watakuwa wanaendelea na tribute za Betty. Kwa hivyo tukae tu hapa, wale wanaenda pale ni kama 50 peke Betty. Na nafikiria ninaweza nikakosea kiasi tukiwa tumetulia hivyo. Waheshimiwa hawa wengi ni marafiki zangu. Si wa Muratha, waheshimiwa hawa niwape dakika moja ya.
wa Muratha peke yake eh? Mumeagree hivyo? Aini aito hoya tu Ngai aini aito hoya tu Ngai tutigage okoma celebrate riria makoma tugie na ihinda ria kuona kiheo kinene kiria Ngai atuheaga na mustiro na ithuĩ tũrĩ ũtongoria-inĩ na tũrĩ ũteti-inĩ twĩmenyerere mũno atĩ gũtuĩka mbeti nĩ agĩrĩirwo nĩ kũnyinĩra no ndagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũina igongona rĩa mũndũ ũcio ũngĩ. Tumenye andũ aya mahetwo kĩheo me ciana citũ me rũrĩrĩ rwitũ nĩgetha matuĩke kĩrathimo kũrĩ we ona mũrũgamo ũrĩa wĩ naguo na kĩrathimo kũrĩ niĩ mũrũgamo ũrĩa ndĩ namuo tondũ nĩguo ũtũũro wao nakĩo nĩkĩo kĩheo Ngai amahe. So let's allow them to be. Let's allow them to occupy their space. No ati akorwo ndanyinĩra niĩ ona wendaga kũinĩre reke Ngai atũteithie tũmetĩkĩrie harĩa marĩ ũru no kũmakua wana gwaku moka wewe ũramenda mũno kĩndũ tiga gwĩtagĩra makoinĩre bure na kũu na mwena ũyũ moka na niĩ njikie kĩndũ tondũ nao mena ciana mararera. Bishop Wanderi, with all due respect, and Bishop, you know I respect you. The Murang'a County woman rep was a personal friend of Betty. Nina Betty toroya ine kĩũceki ndagĩka ĩmwe tu ingĩreka Betty wa Murang'a andũ a Murang'a maugage sawa amentionio kiugo kĩmwe kĩa mũrata and will be done. Asante sana Bishop. Fare thee well my friend. Asante. Thank you. Ni miaka mingi sasa imepita ametulinda salama. Sasa niombee familia tukiwa na maaskofu. Hatuwezi tukatoshea wote hapa, na kwa hivyo Prophet, nataka kuja hapa. I want to come here. Niondolewe hii kindly. Wale wote wameleta Prophet wakuje hapo ama wakuje hapa juu Prophet, maana hatutapata nafasi nyingine pale. Wale wote wameleta Prophet wakuje hapo. Kanisa, nyosheni mikono pande hii. Nasema hivi because we cannot all of us toshea hapa. Please. Hata yenu wa familia. Okay. Levredan, mke wangu kuja.
Ni miaka mingi sasa imepita. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa sababu ya familia hii ya baba watoto Prophet Victor Kanyari. Naomba Mungu tuliza mioyo yao, wazingile na wema na fadhili zao. Bwana, ninakuomba huzuni hii isiwapite kiasi, bali tuliza mioyo yao. Na kusihi kama tu mtumishi wako, wakati wote ninapokuita wewe unifungulia masikio. Tunza mtumishi wako, tuliza moyo wake, tuliza maisha yake. Lord, at this time, dear Lord Almighty God, a time of sorrow, you'll give him divine wisdom. You will give him divine strength. You will give him divine comfort. In the name of Jesus. Lord, we bless your name. Thank you for the entire family. I bless them, Lord. I bless them. I pray for peace. Peace that surpasses every understanding of man. That peace that guards our hearts will guard the whole family. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Familia ya Tasha, ni miaka mingi sasa kama unatembea, tafadhali kindly sit down. Sit down. Sit down. After this you'll have every minute, every hour to do kile kinastahili. Mami, come. Wapi bishop? Mami, come. Father, in the name of Jesus, I intercede once again with the family of our brother, the family of Tash, the husband. Preserve their souls, O God. Encourage them day and night, O God. Lord,
Your Holy Spirit, who is our comforter, serve their souls, O God. Encourage them day and night, O God. Lord, your Holy Spirit, who is our comforter, will continue to comfort them through and through, in the mighty name of Jesus. And I pray, dear Lord Almighty, Jehovah God, that no weapon that is fashioned against his family at this time of sorrow will prosper, in the name of Jesus. I pray, Father, for touch. Lord, guard his heart, guard his mind, guard his life. We bless your name, Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ketini sasa tubaki. Familia mzima ya Betty, kindly come. I said our Nini is very squeezed here. Familia ya Betty, brothers, sisters, please come. Miaka mingi sasa Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, familia hii wameachwa na mtu wa damu yao, na damu ni nzito. Ninawaombea ya kwamba that Lord you will encourage them. Wengine kutoka siku ile Betty, their sister, aliaga, wamelia kila siku. Neno lako linasema wewe hupanguza watu machozi. Panguza jamii hii machozi. Tumewalilia tukiwa waombolezaji, marafiki, wanasiasa, watu wa kila aina. It is my prayer, dear Lord Almighty Jehovah, wipe their tears, O God. Wipe their tears, O God. Wipe their tears, O God. Na ni thĩinĩ wa family no Ngai waheanire kĩheo kĩrĩa kĩhutĩtie thĩ ngima. Nĩtwagũthaitha kĩheo gĩkĩ gĩtikanorĩre thĩ, tondũ we wĩ Ngai na nĩ ũgayaga, na nĩwe wagaĩire Betty. Gaĩra family no Ngai, nĩtwakwambararia. Lord, I pray for a hedge of protection upon their lives. We thank you, Lord, and we honor you. In Jesus' name. Familia, you are blessed. Take a heart. Be encouraged. God is with you. God will encourage you day and night. God is with you. Thank you. Sasa nataka kuja Kanyari. Nataka kuombea sasa hii familia. Tuache tu familia waketi chini. Ni miaka mingi
Lord, we bless your name. Labushatahanda, Rabarabarabuzaya, Shilakarabahanturidobosatabahanda, Likozalabaganda, Labarabushanda. Lord, have mercy. Have mercy, O God. Thou art a merciful God. Even in times of sorrow, you are a merciful God. In times of tears, you are a merciful God. Lord, we have had this blessed family, and Lord, you've been so gracious to them. Lord, natoria tuerwo ciana citu itikahoya hoya irio cia kuria. Ciana citu itigatiganirio na watoto wetu kama vile imeandikwa watakuwa wakuu katika taifa. Si mimi niulize, congregation mzima simame tunyoshe mikono pande hii. Libarabushanda. Labarabushanda rabakarabuzanda. Libarabarabazaya. Tuna watoto ambao wameachwa na mama yao. Tuna kijana ameachwa na mke wake. Tuna mwingine hapa ambaye ameachwa na mama wa watoto wake. Lord have mercy. Wegai oigua nagerana. Ngai muthingu na mutheru wake gokona. Twagwetane tuiguaga. Nikarabaraba. Shanda. Simunyoshe mikono pande hii jameni. Hata kama haujui kuomba, wewe sema ombi la Bwana. Hata kama haujui kuomba, oi gai. Nare korwo hii andu othe mwaingirwa netha. Munyitane nigetha muhoere family ino. Karabashanda rabarabazaya. Hata kama haujui kuomba, unaweza ukasema the grace. Hata kama haujui kuomba, unaweza ukasema the Lord's prayer. More than megokinya na Ngai ne koiguatha. Ngai ne moiguatha. Ambase, oh God. It has been tough for this family. It has been tough, Lord, for these children. Lord Almighty Jehovah Father, they have so many unanswered questions. They have so many, Lord Almighty God, unanswered questions. Lord, a lot of uncertainties in life. But you are God, the creator of heaven and earth, God of all wisdom, God of all grace. Have mercy, oh God. Have mercy. Have mercy, Lord. That, Lord, you have gathered here, Lord. Not for a revival meeting, not for a crusade, but God, you have gathered here, Lord, to mourn your servant, to mourn with her children. Ciana ici Ngai citikanamenye kurwara nĩ take. Ciana ici citikanamenye kũhotwo nĩ take. Ciana ici citikanamenye maithori. Watoto hawa wasijue machozi. Tete mzima inueni mikono pande hii. Tutigokete okuga tutiribi, tugokete kuhoya. Amararia imoko la huko tuhere family no. Tete mzima mpaka wale wako kwa nje openi dakika moja. Todo Ngai ni agwika undu mwero family inde no. Ngai ni aku protect family no. Na ciana ici ire. They are the children of your servant. Send your redeeming angel.
Send your redeeming angel, your guardian angel, oh God. Lord, have mercy. Have mercy, oh God. Thank you, Lord. Kanyari na gitau mwendaine na nĩ mũiguanĩte na gũtirĩ hingo mũrĩ mwarũa, mũtikanarũe nĩgetha Ngai amũrũgamĩrĩre. Ũrore ciana ici tondũ nĩcio Ngai atũmĩte ciũke moko-inĩ manyu, no Ngai arauga atĩrĩrĩ, nĩngamũkirĩria tũnua tũũru na nĩngamũkirĩria mĩgambo mĩũru, tondũ nĩ nyendete ciana ici. Nacio ciana ici nĩngaciĩkĩrĩra rũirigo na nĩngaciambararia, na ũmwe wao rĩ nĩakamenyekana thĩ ng'ima. Ngai nĩahitha ciana cianyu, Ngai nĩahitha ciana cianyu kwĩ mĩrimũ, Ngai nĩahitha ciana ici, nĩahitha ciana ici kũrĩ mĩgambo yũru. Mwĩrorei nĩguo Mwathani aroiga, mwĩrorei nĩ tondũ nĩngũmũrathima. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. No weapon that is fashioned against these children shall prosper. No weapon, I declare by the power and authority, no weapon that is fashioned against these children shall. Yes, and every word and every tongue shall rise against them in judgment. We refute it. And we pray Psalms 91 upon the lives of these children. In the name of Jesus Christ, no evil will come near their dwelling place. No arrow that flies during the day will come near their lives. No arrow that flies during the night that will come near their lives. For the Lord is their keeper. My daughter, the Lord is your keeper. The Lord will keep you day and night. The Lord who never slumbers or sleeps will watch and guard over you. My son, you may be small and little, and at times not knowing what is going on, but the redeeming angel will stand by your side day and night. Lord, we bless your name. Thank you, Jehovah God. We bless you, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray and believe. Nitauliza, tutaelekezwa, tupate nafasi Githae, tuelekeze sasa, tuondoke. Dakika moja tu kiasi. Yes, kindly sitaketi chini tena. Nataka utuongoze bishops wale ambao wako hapa, tukiongozwa na
Bishop JJ, nipatie sadaka hii watu wametoa. Father, in the name of Jesus, nimeshukua sadaka hii imetolewa kwa mazishi haya, na itakasa watu hawa wafanikiwe in Jesus name. Kama kuna maaskofu wengine na pia watumishi wote wa Mungu, mapastors wote, leverage, please. Tumefika nafasi ya kutoka sasa. Hakuna, hatutarudi pande hiyo tena sasa. Tunatoka sasa. Kalango, tafadhali tuelekeze. Asante sana askofu. Naomba kwa heshima waibaji ndio watakaribia hapa. Yes. Ndio watatusaidia kubeba mwili wa our sister hadi pale. Ikifika pale kaburini, familia ndio itachukua. Wale ambao wameketi, naomba tu tuketi tu. Watu hao wengine wote tutatulia hapa. Yeah. Wasanii karibieni wote mpaka akina Rose Muhando, hao wageni kutoka nje. Wasanii wote mpaka wa Secura, naona mpaka Waithaka wajeni wako hapa, mpaka CDM na wengine wote tutaelekezwa venye tutakula. Tuko na chakula hapa, na pale Mugumo tunaenda watu 50 tu wa familia. Yes. Wale wengine ambao hawana hata waibaji tutabaki hapa. So kwa heshima waibaji tunaweza chukua mwili tupeleke kwa ile gari. Asante, tufanye hivyo. Wasanii mjipange. Nani atabeba msalaba? Shiko beba msalaba. Shiko blessing. Our sister Rose Muhando. Karibia hapo. Lois Kim. Hawa wengine wote waibaji wetu. Shiro sijui kama amepata nguvu. Kutoka hapo sasa, wanaume wote wasanii tusaidie. Iko hapa hasi iko hapa pale nje, mtapatia familia. Haya, asante Chairman Efa Maina. Sasa tukiondoa haya maua yako hapa chini, thank you very much Ben Gidhar. Alafu ndio tubebe maua kwanza, wale wanapanga the team from Delight. Helen Mudhoni, tunaomba mtusaidie hapa. Tusaidie hii maua. Na tukitoka tu hivyo pia watu waangalie their personal belongings. Kama vile tulisema tukianza, tumechanganyika hapa. Tuko wengi. Tukifika pale nje, Lois Kim ataombea kile ambacho kimetayarishwa hapa Karango. Wasanii ndio the host for this part. Alafu ndio tupeleke family pale kwa grave site, which is only for 50 people. So Joyce Irongo, thank you very much. Asante. Tusonge mbele. DJ Maneno. Haya, tunataka wasanii wakimbeba wakuwe hapo nyuma yao immediately. Oh, kama gari iko hapo tutatokea tu pande hii. Family Tash. Bro. Bro, ndio hii gari hapa. Iko wapi gari? Hapo, ndio hii. Sawa. Kama iko hapa. Iko hapo. Thank you, Bishop elect DJ. The vehicle is here. Ni waje rauga enda kou. Iko hapa gari ndio hii. Wewe waje anyara lino. Haya, tunaenda hivi family, please wale mko hapo nyuma, allow the family to be right behind the immediate family. Tash, tuwapatie kids, prophet. Ashas, tafadhali zile maua zimebaki hapa tubebe tutoke nazo pia. So I think Bishop, wasanii, then the family, in that order. Let's open this pathway, please, tafadhali. Tutengeneze njia hapa. Security team, let's open this pathway so that we have funguani njia kabisa hapa. Our media team, please, kindly. Thank you so much. Please, all right? Tunaweza chezea wimbo wa Betty Bayo as we exit DJ. Tuchezee 11th hour maneno, something by Betty Bayo, as we bid goodbye to our wonderful enigma, a hero and a warrior, and indeed a wonderful friend of ours. So, all right,
Thank you so much. You may move now. Asante. Let's be the recession now. Todo
Daditi hahodo Oikara na doya Onati hahodo Ogerera maya Daditi hahodo Komereria maya Nigeti hahodo Ogerera maya Oikara na doya Onati hahodo Ogerera maya Daditi hahodo Omereria maya Nigeti hahodo Ogerera maya Deuda godaida Odekere mahetia Nagoikara peno Are niedola Amune wejeso So ireide nyare akwa Namoro inanie Ekoro anawe Daditi hahodo Oikara na doya Onati hahodo Ogerera maya Daditi hahodo Omereria maya Nigeti hahodo Ogerera maya Oikara na doya Onati hahodo Ogerera maya Daditi hahodo Omereria maya Nigeti hahodo Ogerera maya Tihahodo Oikara na doya Onati hahodo Ogerera maya Daditi hahodo Omereria maya
Tokiagayo, dayo akirere, daditi hahodo, oikara na doya, onati hahodo, ogerera maya, daditi hahodo, ogerera maya, nigeti hahodo. Daditi hahodo, oikara na doya, onati hahodo, ogerera maya, daditi hahodo, omereria maya, nigeti hahodo, ogerera maya,
ona me marito Jesu abalale Aditi hahogo O mere yamaya Nigeti hahogo O gerere Aditi hahogo O itara na doya Onati hahogo Gerera maya Aditi hahogo O mere maya Nigeti hahogo Gerera maya Maya ni marito No nego querería Toderería Quería odeteira Itara na doya Onati hahodo O gerera maya Aditi hahodo O mere maya Nigeti hahodo O gerera maya Ti hahodo O itara na doya Ona ti hahodo Gerera maya Dari ti hahodo O mere maya Nigeti hahodo Gerera maya Reuda modaida Jesu abalale Aditi hahogo O mere yamaya Nigeti hahogo O gerera Aditi hahogo
Daditi hahodo Ikara na doya Onati hahodo Gerera maya Daditi hahodo Komereria maya Nigeti hahodo Gerera maya Ikara na doya Onati hahodo Gerera maya Daditi hahodo Mereria maya Nigeti hahodo Gerera maya Deuda godaida Odekere mahetia Magoi karafeno Are nedola Amune wejeso So ide nyare akwa Namoro inanie Ekoro anawe Daditi hahodo Ikara na doya Onati hahodo Gerera maya Daditi hahodo Mereria maya Nigeti hahodo Gerera maya Amati akuonine Nanieda godaida Gerera maya Ona me marito Jesu abarale Daditi hahodo Mereria maya Nigeti hahodo Gerera Daditi hahodo Ikara na doya Onati hahodo Gerera maya Daditi hahodo Mereria maya Nigeti hahodo Gerera maya Daditi hahodo Ikara na doya Onati hahodo Gerera maya Daditi hahodo Mereria maya Nigeti hahodo Gerera maya
ti hahotho goikara na ndoya ona ti hahotho kugerera maya dari ti hahotho omereria maya nigeti hahotho kugerera maya reu ndaguthaitha ũndekere mahĩtia magũikara thĩno arĩ niĩ ndũthaga amu nĩwe Jesũ tũire ithenya rĩakwa na mũrũi na niĩ ekũrũa nawe ti hahotho goikara na ndoya ona ti hahotho kugerera maya dari ti hahotho omereria maya nigeti hahotho kugerera maya ndaguthaitha ngigerera maya ona me marito Jesũ ambarare nditi hahotho ũmĩrĩria maya nigeti hahotho kugerera nditi hahotho goikara na ndoya ona ti hahotho kugerera maya dari ti hahotho omereria maya nigeti hahotho kugerera maya ni marito goikara na ndoya dari ti hahotho goikara na ndoya ona ti hahotho kugerera maya dari ti hahotho omereria maya nigeti hahotho kugerera maya dari ti hahotho nĩngũkirĩrĩria gũikara na ndoya nĩngũkirĩrĩria kũgerera maya gĩtũmi ndainũka ndirĩ na ũndũ ndigĩte ũngĩnjokia thayũ wakwa ti hahotho goikara na ndoya ona ti hahotho kugerera maya dari ti hahotho omereria maya nigeti hahotho kugerera maya reu ndaguthaitha ũndekere mahĩtia magũikara thĩno arĩ niĩ ndũthaga amu nĩwe Jesũ tũire ithenya rĩakwa
Yesu wagereire gatagatĩ ka andũ arĩa magwethaga na matiakuonire, na nienda gũthaitha ngĩgerera maya ona me maritũ, Jesu ambarare nditiga hũthũ kũũmĩrĩria maya, ningĩ ti hũthũ kũgerera nditi hũthũ gũikara na andũ aya, ona ti hũthũ kũgerera maya, nditi hũthũ kũũmĩrĩria maya, ningĩ ti hũthũ kũgerera maya. Nditi hũthũ gũikara na andũ aya, ona ti hũthũ kũgerera maya, nditi hũthũ kũũmĩrĩria maya, ningĩ ti hũthũ kũgerera maya. Asha's cold. Just a
Appointed them to squeeze so that they can make space for the praise Yeah, let them go. Let them record. If you take a movie of India, that is when you start. Mnaweza record. Shuka juu, watoke juu tafadhali. Shikani juu. Tuende chini.
Bwana apewe sifa. Inakuwa ni vyema kabla ya kufanya ibada kuona mahali ambapo mtumishi wa Mungu atakapomlaza, na baada ya hii ibada hakuna ibada nyingine itafanywa. Tukisema hivyo tunasema ya kwamba sio area hii kwa hapa kwa hii shii, manake tunaibariki kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mwili wetu ni udongo na utarudi katika udongo. Alafu tunaishukua ya kwamba hakuna kafara, hakuna dhabihu nyingine itatolewa. Hii tunayoitoa imetosha. Alafu sasa tunasema ya kwamba jamii iko safe, tumeisimamia kwa maombi. Tutachukua dakika kama 30 hapo, tutaongozwa na Bishop wetu Bishop Wangejiri, na tutaongozwa na Bishop Mwangi kwa ibada fupi tu ya dakika kama 30, na kisha tutamleta msichana wetu. Asheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nimebariki nyumba hii, imetengenezwa kwa sababu ya mtumishi. Tunaomba Mungu wa Israeli, mahali hapa pamebarikiwa. Tumemwomboleza ya kutosha, na sasa mioyo yetu yafunguka kumwaga dada wetu. Tunaomba ya kwamba hakuna siku ingine kutafanywa ibada aidha ya ulimwengu wa rohoni, ya kishetani ama ya kawaida katika grave hii. We set it apart, mahali mtumishi wako atawala. Katika nabiuruke daimono tuko haha na ngoma na maroho mothe maria maritwa na maria matari maritwa. Jehova Ngai twahoya ngata yaku ikome thayo, na muraika wako no turarangirite nginya muthenya uria karungu tarakana. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twetĩkia. Amen. Asante. Tuondoka sasa, tunaweza simama pale kwa nyimbo kadhaa.
hatirĩ na priest watiganĩria ndungata ciaku yomagitagĩra no gitĩri mũingĩ ngumo na ũciro gũcokerera ngumo na ũciro gũcokerera hĩndĩ ya ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũciro gũcokerera ũrĩmenyete ũrĩ hinya mũingĩ etawo Jehova mũnene wa ita. Amen. Tunaomba tu kwa heshima ili tukaweze kuleta mwili tunapoendelea kwa nyimbo, ili tukaweze kuleta mwili mahali hapa, tuendelee kwa ibada. Yesu ningwendete wikindu giakwa ũhoro meya nĩ wanĩrĩire ũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra wathecereirio mũtĩ igũrũ thakame gĩitĩka matithio-inĩ ũthiaga mĩigua nĩwekĩrirwo na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Yesu wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ingĩtũra muoyo ona kana no ndĩrĩkwendaga na ndigatigana gĩkwĩra thira tũtigwo nawe na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Yesu wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũiwo nĩ wendani mũingĩ no ndũnĩwambire kũgenda mbere ũgĩitwo thakame nĩ ũndũ wa kwenda na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũgĩtũra muoyo na kana kwe no ndĩrĩkwendaga na ndigatiga gĩkwĩra thira tũtigwo nawe na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũgocei mwathani wawe rĩu tumĩtĩria iriku ĩmathĩra mathĩte gũthira wagacena mwĩrĩ wa roho gocai Kristo gocai mwathani wawe ĩmathĩra mathĩte gũthira wagacena mwĩrĩ wa roho na ngiri cionokio thikarire ithĩ-inĩ cia ũnene yetereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ wa roho gocai gocai Ngai witũ gocai haleluya Salaba hiyo. Ikarage na korothe igwĩtũrĩre-inĩ wa Mwathani ũrĩ thĩndakana gĩkenore kwarĩa Ngai no rĩgocagwo gocai gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa rũkiri na ngiri cionokio ciao cikarĩire itĩ-inĩ cia ũnene cietereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ wa roho gocai gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho Ngai ũmenyage ndĩkenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũngĩ kaga ega na
ngenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe woyaga naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwĩra ũgĩthakia hinya waku igĩtindaga thakame kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ ningĩhota gũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage ingĩhota gũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma wega mũno kũraya ma kũndũ andũ arega mathiaga ndĩmona gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe nĩtũthiĩ ithuothe ĩyo njega nĩtwereke kuo tũtenganja kĩeha na waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra arĩa me kũndũ kũu othe makene ngoro imwe gĩthigo wega tũgĩthiĩ twakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ kinya tene Ngai waheire mwana wake nguo ya gĩathĩ-inĩ ya ũthamaki tondũ nĩathurĩire nĩguo athambie Jakubu akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ nĩaturĩirio marũĩ nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu wa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩ inene. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumefika hapa, tutakuwa na ibada ambayo itakuwa ni fupi, and I want to welcome Bishop Wangojiri ili atuelekeze hapo pengine kwa neno fupi, then tuendelee. Ladies and gentlemen, 1 Thessalonians chapter number 4 verse 13. Athessalonike wa mbere inya muhari wa 13. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. The Bible says that we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Ladies and gentlemen, our daughter, our sister, a wife, a mother, she's not dead. According to the Bible, she's asleep. Allow me, in the presence of his grace, the man that God has used, so do I believe today, ladies and gentlemen, for those who walk in the Spirit, they have heard what God has said. God has spoken to all of us and to this wonderful family. And God has said, because I was very attentive, that he will never leave you nor forsake you, and that the heaven is already open, and that he's shielding you. You will make it not by might, nor by power, but by the Spirit of the Most High. And so we worship God for his grace, for allowing God to use him for us today. Ladies and gentlemen, the Bible is clear. For those who die in the Lord, they don't just die, they sleep. And so we can only tell our sister, our mama, a lady that we love, Muratavito, good night. For those who die in the Lord, they will rise again. The Bible says, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive,
who are left until the coming of the Lord will certainly not proceed those who are fallen asleep. Ya kwamba kama Yesu amesarudi jioni ya leo, kabla ya sisi kumuona akipaa kutoka juu, akirudi mahala hapa, our sister, our mama, our friend Betty, agekorwo kirete. Those who die or sleep in the Lord, they will meet Jesus in the air before we wake up. Ladies and gentlemen, before we join, Betty Bayo agakorwo na raika agekogwera mbere ya Ngai, because she's not dead in the eyes of God, she's just asleep. As we pray, we don't tell them rest in peace, even though but we tell them good night. They are asleep. Even as we say rest in peace, yes, because our soul is resting, but we are telling her in all humility, good night. Why? Because there is hope. There is hope, and God is not mourning. He's not mourning. He doesn't mourn. Why? Because everything belongs to Him. Belongs to Him. So why are here mourning? It is because we are human, and God understands that. It is because within us there is a vacuum within us. We have to mourn. We are mourning. She's gone. But ladies and gentlemen, the family of Betty Bayo, the bishop, His Grace, and the family, there is hope. And tough times never last, but tough people do. Mahida marito mono matitoraga, no netweomie, netogotofora. Our Father and our God in heaven, thank you for your word. Now those who are in Christ Jesus, they don't die, they sleep. And thank you for the promise, Heavenly Father, that when the heaven will open, and Jesus will come for His righteous people. And the Bible is clear. Those who died in the Lord, they will rise again. It will be there. And so, Father, the Bible wants us not to mourn like people who don't know about future, not to mourn like people who do not have faith. That our daughter, our friend, our mommy, our loved one is just asleep, and it's a good night. So, Father, you are God of compassion, the Bible says. In the book of 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, the Bible records that you are God of compassions. We need them now. You are God of comfort. We desperately need that now. Who comforts us in our troubles. You are doing exactly that. Now shield the family for your own glory. Shield our mother. Shield her. You are God of compassion. Shield, oh God, our bishop, His Grace, and the family. We may not understand. We may not. But God, it is known in the heavenly what they have been through. Shield them with your peace. Shield the Shiloh IGP with your peace. Shield all of us who came. For you are God of compassions and God of comfort. And you comfort us in all our troubles. Now we believe there is hope. And the Bible records at the Igoro. So there is hope. We worship you, Jehovah, for the hope. Even now, as we finalize today, we are finalizing knowing it is good night for our Betty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the people of God say, Amen. Thank you. Tuendelee kwa nyimbo. Wathani wakwa njakaniria tawa Yumetwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana mahiga kũrĩa thũ ciakwa ijetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu kũrĩ makomete ngoro-inĩ yakwa ndagerio nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana nĩbarũire mbara yarĩ hinya athamaki athĩ marĩ gwĩtigĩra ona kwa ngoma ũgĩtũũra
Agũthiĩ ũcamba ũkĩrĩte waku ũtirũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya ndĩkũmenya wega ĩrũmĩrĩire njamĩrũme ona mangĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru Yurage maru kaigane wega Kenyonia mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie waku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa ũtũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru tondũ woigire mwĩki ũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũruru ũkĩrĩte waku ũtirũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩrũmĩrĩire njamĩrũme ona makiuka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru Yunage maru twaigane wega mwathani wakwa njakanĩria tawa gĩthiĩ nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene ereceruru iria na mahiga ũrĩa rũciakwa ithetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika ĩkinya kũu kore makomete ngoro-inĩ yakwa ngagĩirũru ũthiĩ ũcamba ũkĩrĩte waku ũtirũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩthũmbĩrĩire njamĩrũme gĩthiĩ ona mangĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru ndurage maru kaigane wega ũkĩnyonia mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa ũtũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru tũoigire mwĩki ũru wothe ũcio nĩ mwana ũthiĩ gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku ũtirũrũme ũkĩrĩte waku gĩthiĩ njagĩte guoya nĩkũmenya wega ĩnũmĩrĩire njamĩrũme gĩthiĩ ona mangĩũka mega kana moru kana mega ngatoria maũru nduragia maru gĩtũndĩ kwendete wĩ kĩndũ gĩakwa ũhoro wa mehia nĩ waninire ũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũrecereirio mũtĩ igũrũ ndagameitĩka matirĩ-inĩ ngũbia ya mĩigua nĩwekĩrirwo na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũkaria na Jesũ twakinya igũrũ na gĩkeno kĩingĩ gĩtagathira ngarutĩrwo thũmbĩ njĩkĩrwo mũtwe na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũkaria na Jesũ twakinya igũrũ na gĩkeno kĩingĩ gĩtagathira ngarutĩrwo thũmbĩ njĩkĩrwo mũtwe na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũrũrĩrĩ tuonaga na thĩ ciothe nĩigathira thĩ njerũ na igũrũ rĩerũ ria rĩrĩirio nĩ Ngai ndonire Jerusalemu gĩikũrũko ta mũhiki agemeirie mũthuriwe arĩ no kegi mũnene gũtirĩ hekarũ na iria ciaka
Nago kode Gandoro Mendiwe mwende Indiwe Karo Yangoro Donire Jerusalem Hallelujah Ikoro Katamo Indiwe Ayeme Yomo Buriwe Maibide Adaro Nyandeke Maodo Maria Donire Kondone Makwe Okeka Ane Maro Kinyanera Donire Jerusalem Ikoro Katamo Iki Ayeme Yomo Buriwe Oturo Adeno Nebuela Koreange Ariange Monara Remoru Ariange Monaya Adenoto Kaimae Tiboke Atuine Kwaba Korumoa Narumo Nakuigero Igenyo Nabeario Waku Iwandeno Yokae Yokayo Oh Amuoyo Ikiode Iage Yakona Oroa Yerito Obe Yotorie Yokae Eli Watoya Ogedo Wakeire Yodo wa Uhonokio Ogedo Arewo Nakege Orumoa Narumo Nakuige Yenyo Yedi Yato Yedi Wateire Yodoa Uhonokio Okedo Kaleo Bisonitana Gwoko Gine Forori Forori Oyabadire Gusodekera Nari Kawegire Yokaziera Niyoke Mikokwela Dikamuroke Dekole na Forori Mona Kaluma Forori Oyameru Torinageya Forori Oyameru Tora Torana Warekia Kotana Parasialeno Bisonitana Gwoko Gine Forori Udodekera Arekawegire Yokaziera Orori wakugai ne modeluma Orori wakugai ne molakama Ide origina miano yo adeno Oro adeno wihuye de tageko Eso nitana gwoko ginya forori Orori ya wabile Udodekera Arekawegire Yokaziera Inoke viso kwela Gaburoke Yesu nitana gokodo amyaya Doela bara Ikiakuotana Barasia de noe Amuone toka humero Yesu nitana goko Gine forori Vire ugodekera Nare kawengire Yokaziera Inoke vitu kwela Gaburoke Bwana pewe sifa. Amen. Tumefika nafasi ya kumalizia. Nitawasomea kitabu cha Revelation chapter 14 and verses 13. Tulikuwa tumetayarisha kama vile nilisema na Betty kuenda Nanyuki Stadium
the first week of February. So sikujua hata kuweko katika ule mkutano ambao waliniambia ya kwamba ako tayari. Revelation chapter 14 and verses 13 inasema ya kwamba, and I heard a voice from heaven saying, right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, says the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Mwili wake beti unaweza ukakosa kusikia, lakini najua spirit yake imesikia. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao sasa, na asema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao yatafuatana nao. Matendo ya Betty yatafuatana naye. She was a zealous girl. She loved the Lord. Alikuwa mtu mwaminifu hata wakati mambo haikuwa sawa. Akaniambia, we have a little center up here at Yabai. Akaniambia, askofu, tukutane hapo little center there. Things I want us to speak, I want us to talk, and then we pray. She was a faithful servant. Basi sauti ikasikika. Sauti ile imesikika, na leo iwe hivyo kwa mtumishi wake Mungu. Heri wale ambao walalao katika Bwana, kwa sababu kazi zao sitawafuata. Kazi yako ambao umeifanya na umefanyia Mungu kazi miaka hiyo yote, katika majaribu makubwa na madogo, katika mapigo makubwa na madogo, ile kazi yote utavalishwa taji. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, once again, dear Lord, though it is painful to say thank you, we say thank you for the years that you have given us with your servant. And Lord, we pray, the King of Glory God, as we say good night, as we say bye, bye, we pray that peace that surpasses every human understanding, that peace that guards our hearts, will guard our hearts. We thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Mpewe mshanga. Watumishi wa Mungu mwanzo ndio watashika ile mshanga. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Wasista wetu baya, kama vile ulivyojulikana, tumesema mshamba urudi kwa mshamba. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nikauliza wale ambao ni wa immediate families. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Thank you. Kindly allow me also to ask
watu please both families. Sasa sisi watu wa jamii tutarudi nyuma kidogo, nyuma kidogo tu. Don, mchote hapa kiasi. Dosha goro yakwa nishiana botire tigawa jarageria ajera atere mode mekekaga egonyone tigawa rimwe na wakwa kindoera dosia goro yako eshigia hotire tigawa jaragerio kajera atere mode mekekara egonyone weka igoro Tuko asante, tuko sawa sasa, bado kindly mpaka shosho molespecially tafadhali, wale tuko mbele kidogo tupatie shosho, maana ako na miaka pole pole tu ya Hey mumbite ya tuko sawa sasa. All right, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Niwaulize tu kwa heshima ili tupee watu nafasi. Kuna dakika tu moja. Kuna wale wa hii familia wako na miaka mingi, ni namba moja tu kwanza niwape, alafu nipatie. Yes, thank you. Nitauliza watu wa wanini wako, wale wa committee, wa brothers, ya brothers. Yes, let them come, let them come. Watu wote wa familia, wakati nilisema watu wa familia ni relatives wote, extended, family yote. Kindly, mpaka watu wa familia. All right. Watu wa mheshimiwa, ya asanti. Sijui kama tuna mheshimiwa mwingine ambaye bado yuko pamoja nasi. Sabina, Mungu akubariki. God bless you so much. God bless you so much. Yeah. God bless you. God bless you. Yeah. Nieko dogoria mwathani nanie negokena. Wajiunganishe na komiti wale ambao walikuwa chairman wako wapi? Endelea tu. Chairman wako wapi wote? Kago ya come please already. Ni wadogoririe, ni udogoretie. DJ Mo umewameza wote. Waku kunyitete nigugitwarana nawe mwathani udogo nare mwende magerio-ine nare gĩkeno-inĩ marĩa mothe marĩũkaga mwathani ũndeithagie. All right.
nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku kũnyitĩte, nĩ ngũgĩtũũra. I hope committee yote inakuja. Waibaji wote kindly. Waibaji wote, wasanii wote. De hakuhe kwa mokira, ne wadongoririe, ne odongoretie, wakukonyitete, ne gogitwarana nawe, mwathani o. Igeni na wera wathe, negathiĩ gwaku igũrũ. Asante. Aha. Gũkumagia. Okay. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie. Waibaji wote nimewaona. Ni heshima kwa waibaji wote. Kunyitete. Tutulie sasa. Ili tupate haya maelezo. Karangu wako wapi? Kwa sababu mwanzo tutaweka mshanga mpaka kufunika, then tukoroge, tuweke mshanga juu, alafu nitakuwa tu hapa kwa sababu lazima tuweke maua. Is that okay? Brethren, tumeshika vile tumesema. Tutaweka mshanga kiwango fulani, tutakologa, and then tutaweka mshanga mpaka ijae, tutawekea maua, na tutaongozwa na mpendwa wetu Karango. Asante sana askofu. So kwanza tumpatie askofu jia ndio aondoke tu kidogo. Atasimama tu hapa. Steve and your team mjipange kidogo tu hapo. Na waibaji ambao wako mbali wakadimbia hapa. Huyu ni mmoja wetu ambaye tunapea heshima ya mwisho. Ndio pia mpate nafasi ya kuweka mchanga. So kwa heshima, askofu akiondoka, asante sana. Evangelist. Yeah. Kama wewe ni askofu na huko umeweka, unaweza weka tu. Tufungulia wengine njia. Tutaharakisha kidogo tu. So kwa wale wote ambao wako hapa, kujeni sasa tuweke hii mchanga. Tuondolewe hizi tu. Tusaidiane tu ndio tuharakishe. Gũkũ gũtirĩ handũ ha gũikara, na gũtirĩ handũ ingĩhurũka, ndĩ mũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩ kuonjereirwo gĩke. Gũkũ gũtirĩ handũ ha gũikara, na gũtirĩ handũ ingĩhurũka, ndĩ mũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩ kuonjereirwo gĩke. Ngũtũũra ndĩhokete rĩĩtwa rĩa Ngai, na nũma